continuation of the session on fundamental freedoms that we started this morning. This afternoon we are going to discuss freedom of peaceful assembly and association, as well as national human rights institutions. I would like to say a few words before passing the floor to our moderator and introducer this afternoon on the contents of the afternoon session. The right to freedom of peaceful assembly and association are intrinsic to any democratic society. The ability to freely assemble and associate is also crucial to creating a pluralistic and tolerant society in which groups with different and possibly conflicting backgrounds, beliefs, common interests, opinions, practices, or policies can exist and exchange views peacefully together. Also, with regards to national human rights institutions, in the 1990 Copenhagen document, participating states were called upon to facilitate the establishment and strengthening of independent national institutions in the area of human rights and the rule of law. OSCE commitments also recognize the role in the protection of specific marginalized groups and task ODIHR to build their capacity. National human rights institutions are natural partners for us in helping building a secure and just society. Discriminatory practices pertaining to the formation and participation of NGOs or other associations continue to prevail throughout the OSCE area, particularly affecting certain groups or individuals like human rights defenders, as I mentioned this morning. Although restrictions to the freedom of association are permitted under international law, they should only be imposed when necessary, legitimate, and proportionate to the intended purpose. And no conditions should be used as an excuse for anti-terrorism and anti-extremism laws to abuse and unduly limit the role and activities of these associations. NGOs also continue to see their access to foreign funding curtailed unnecessarily through excessive reporting requirements and other limitations. On freedom of peaceful assembly, state laws and policies should reflect a general presumption in favor of holding assemblies and the positive obligation to protect a peaceful assembly. Restrictions imposed on assemblies may not be discriminatory, should not interfere with the message, and may only be imposed for legitimate reasons based on principles of necessity and proportionality. Finally, on national human rights institutions, today nobody can question the fact that national human rights institutions have become a very important and influential actor in the promotion and protection of human rights in all of the OSCE participating states. However, when an NHRI is established in a country, expectations rise as to the role of the institution in the protection and promotion of human rights. Many start to believe that a national human rights institution is in charge of human rights issues. This is a false premise. The responsibility remains with the government, and the role of the national human rights institution is actually to support and provide advice and assistance to the authorities. In doing so, national human rights institutions in the region continue to face challenges in relation to their independence and compliance with the Paris principles and shrinking resources to take on an increasing number of tasks. With this, I would like to now introduce our speaker this afternoon, as well as the moderator for this session. The introducer this afternoon is Ms. Katerina Hadzi-Mitseva-Evans, who works as the Executive Director at the European Center for Not-for-Profit Law, ACNL. She has been working closely with ACNL and its affiliate, the International Center for Not-for-Profit Law, since the year 2000. She currently implements programs on legal reform affecting civil society organizations in Central and Eastern Europe, and particularly the Balkan region. Originating from the former Yugoslav Republic of Macedonia, Katerina received a law degree from the University of St. Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia, and a Master of Law degree in Comparative Constitutional Law with additional specialization in human rights from the Central European University in Hungary. She also co-founded and managed the CEU Human Rights Students Initiative in Budapest, when she initiated courses to supplement the curriculum of human rights program and developed human rights awareness raising and capacity building projects. Prior to that, she volunteered for the Civil Society Resource Center in Skopje, working in projects regarding the rights of pretrial detainees and refugees. But before listening to the presentation that Ms. Hadzi-Mitseva-Evans is going to present this afternoon, I would like to also introduce our moderator, Ms. Muata Haidarova,
who is a member of the other panel of experts on freedom of peaceful assembly. She is a lawyer and the former country director of the International Center for Not-for-Profit Law Affiliate in Tajikistan, and now chair of the board of the Tajik NGO Society and Law. With this, I would like to hand over the floor to Ms. Haydarova, please. Thank you, Mrs. Chairwoman. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. I would like to open the floor with the session on freedom, assembly, and associations, as well as human rights, national human rights institution. And now I would like to give the floor to introduce our main speaker, Katerina Harjemicheva-Evans, to take the floor. Thank you. Thank you. Your Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. Democracy is not about elections only. Democracy is about individuals being able to shape their communities. Individuals coming together as civil society. In the rainforest, there is an animal, a plant, an insect to meet every evolutionary niche. A free civil society does the same, identifies needs of people and addresses those needs within the sensitivity, flexibility, and effectiveness that often governments cannot achieve. The civil society's ecology of organization filling every niche. Destroying one aspect of it can damage the whole. When we talk about civil society in forums like this, we think mainly of organizations which advocate governments and international community. But that is only a section of the groups that exist. Civil society is diverse. It includes grassroots groups, clubs, community organizations, service provision groups. It is us individuals coming together, making the societies better for ourselves. And we, the individuals, are the holders of the freedom to assemble, to associate, express, and the right to actively participate. So the policies and laws that are drafted and implement affect the entire ecology of civil society. We see that attempts to limit democracy groups affect also service provision groups, the grassroots groups. Civil society in all its forms have come to play a crucial role in shaping democratic systems and values, voicing opinions, and in providing services needed by the people. However, increasingly policies, laws, and practices are executed that have an adverse effect on civil society. There have been several justifications and reasons invoked for this, from economic crisis, security threats, foreign agents, through the smallest of domestic issues or partisan concerns. Even the best intentioned drafted laws can have negative effect and undesired consequences. But too many of the laws over the recent years appear to be designed with negative consequences for civil society as the planned outcome. We track these developments globally. For example, since January 2012, more than 50 countries have introduced or enacted legislation constraining civil society. And recently, more than 20 have enacted laws which restrict freedom of assembly, including in OSCE participating states. Our partners remarked, we are increasingly working towards preventing regressive laws and practices, protecting our space from shrinking, rather than working towards advancing our societies. So what are the problems that we still observe? Both for freedom of association and assembly, there are restrictions imposed through law, but also in the practical implementation and ability to exercise the freedom. Regarding freedom of association, we note continuous barriers to registration and overall operation, unjustified inspections, audits, and suspension or closure of bank accounts. Increased limitation to access foreign funding, including prohibitions, requirements for approval, stigmatization of recipients, imposed delays of transfers. We also see limitation on activities, especially as regard to engagement in political activities, which are sometimes so broadly defined to include also participation in legislative processes. Regarding freedom of assembly, the list is increasing, but to enumerate few. Surveillance of assemblies, use of force, restriction on use of information and communication technology and social media. And for both freedoms, individuals, not only groups, suffer. We see harassment and detention of people taking part in assemblies or voicing their opinions. The fears also extend to their family members.
And last but not least, the counterterrorism legislation has been used to both limit and restrict these rights. We see counterterrorism laws affecting the ability to raise resources through prohibitions on restrictions on funding, philanthropy or public fundraising, manual and mandatory annual registrations, and burdensome governments and audit requirements for surveillance of founders, board members, and donors. States have excuse or justifications for these reasons, as I said before, but the international guarantees that OSCE participating states have committed to are above the national laws and contain limitations and boundaries that must be respected and states should be held accountable for. The problems I enumerated here have been emphasized in various forums, including this one before. And as we speak, steps are continuously undertaken to improve the situation. Responding to some of the questions posed for this working session, there are examples how the enjoyment of the freedoms can be enhanced, and I would like to outline a few. One, we need to continue to enhance international and regional norms to respond to emerging trends. We see this in efforts taking place in the UN Human Rights Council, including in this current session, with the tabling of resolutions that will strengthen guarantees on civic space and public participation. In addition, OSCE other processes to develop guidelines on association and revise those on assembly are important steps in this direction. However, these efforts should not stop here. We join the calls for establishment of continuous mechanisms that will monitor how these guidelines and resolutions are implemented in practice. There are numerous examples these days we can look at globally, but also regionally, of efforts to create indicators for measuring compliance of freedom of association and assembly laws with international standards. We worked on such in the Balkans. We developed the first ever monitoring matrix on enabling environment, which provides specific indicators that civil society, government, donors, and other actors can use to monitor legislation vis-à-vis international standards and practices. Such indicators could be integrated in the upcoming guidelines by the OSCE or other international actors. Two, beyond monitoring through such indicators, it is important to allow for monitoring of implementation by international actors or local organizations on the ground. This is particularly important in the case of assemblies. The UN special rapporteurs have recognized that the very presence of human rights monitors during demonstrations can deter human rights violations. In this line, OSCE other methodology to work and train local organizations on monitoring assemblies and to train enforcement officials on facilitating assemblies is welcomed. But to build on this, we would suggest the creation of a global network of independent, professionally trained protest monitors and legal observers. They could liaise with both protest organizers and security forces to promote peaceful assemblies, address violations, and provide objective information in the conduct of assemblies. And in the process of implementation, it's important to look at the whole spectrum of laws that may be affecting the Assembly Association that should be regarded. States can support monitoring in several ways. They can allow for independent monitors, for example, from OSCE ODER, to visit the country also by invitation of civil society groups. States can work with domestic monitors selected by the society to ensure that their presence in assembly facilitates peaceful protest. And states must consider reports and findings of local groups on implementation of legislation, enter into dialogue, and integrate recommendations in reform. Third, using information and communication technology to promote better enjoyment of these freedoms is another step forward. ICT is used today not only to help communicate within borders, but also across countries. Today, movements happen parallel and people gather in more than one place. Just yesterday, people in 150 countries demonstrated to voice opinion about one issue they care about, climate change. People associated with groups across borders create coalitions and maintain communications mainly through internet. Recognizing this, various documents, resolutions, and UN special rapporteurs have noted that international guarantees on freedom of association and assembly apply online as well as offline. States should refrain from imposing barriers on the use of ICT and integrate the guarantees to facilitate enjoyment of the freedoms. Some examples include using the information communication technologies to facilitate easier registration of associations and reporting online, creating systems for online resource mobilization, fundraising from companies and individuals through internet and social media,
creating platforms for participations which can facilitate broader input in policy and lawmaking processes, as well as space for dialogue among the people. Creating platforms to support information exchange, awareness raising about the rights and freedoms, and to provide step-by-step guidance to officials. In the same time, we can use this technology to monitor implementation of law and practices and to report on violations. Needless to say, such efforts must be accompanied with strong safeguards to ensure security, internet privacy, data collection, especially as it relates to freedom of association and assembly. And finally, all of these efforts cannot happen without effective cooperation and dialogue on national level. Facilitating dialogue, not only through formal forums, but also through in-person meetings between public authorities and civil society, has helped overcome differences and increase understanding of the issues at stake. Bringing together civil society and participating states has helped create conducive legal environments. This has been achieved through collaboration and monitoring and implementation, increasing understanding among authorities, but also of civil society on how to utilize their rights. But dialogue among counterparts has also proven as an effective tool, especially in bringing together public authorities from different countries to share experiences on why and how they have abandoned or reformed progressive laws to ensure wider enjoyment of these freedoms. And to conclude, civil society is an ecosystem, and the one that brings benefits both important and diverse to the community it works in. We are all, either professionally or in our private capacity, part of the civil society, and we all have a responsibility to ensure that it has the conditions it needs to thrive. Thank you. Thank you, Katarina. Now I would like to say some words about the speakers list, which is now at the back of the head table, where participants have to sign up if they would like to to take the floor. Just now we have about 34 speakers, and I would like to say that all speakers must keep comments brief and to the point, and be limited by 4 minutes, 3-4 minutes. And if somebody who are staying behind of this table, you can also sign up the speech and then introduce your review. Now the first speaker will be UK on behalf of the European Union, be followed up by the Izguli Human Rights Society of Uzbekistan. Please, UK. Thank you, Madam Moderator. I have the honour to deliver this statement on behalf of the European Union. The statement is also made on behalf of Albania, Bosnia and Herzegovina, former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Monaco, Montenegro, Norway, San Marino and Ukraine. Please note that the list of aligned states is not final. The full list of states will be provided on the written version of this statement. The European Union attaches great importance to the freedoms of peaceful assembly and association. Both rights are clearly enshrined in many international instruments, including OSCE commitments. They are intrinsic to any democratic society and facilitate the fulfillment of other rights, including freedom of expression. Independent and pluralistic national human rights institutions can and do play an important role in the promotion and protection of all fundamental freedoms and human rights. Our main recommendations to participating states relating to freedom of peaceful assembly are: avoid excessive use of force in the policing of demonstrations, ensure that any restrictions on assemblies are prescribed by law and consistent with international standards, adopt laws and policies that clearly establish a presumption in favour of holding assemblies, where excessive and inappropriate force is found to have been used, those responsible should be held liable and, where appropriate, brought to justice. Take advantage of OSCE tools and assistance such as the ODIHR Venice Commission Guidelines on Freedom of Assembly and ODIHR's Handbook on the Monitoring of Freedom of Assembly. In relation to the freedom of association, our main recommendations are:
in accordance with the OSCE Copenhagen document, permit organizations and individuals associated with them to seek, receive, manage and administer financial support from domestic, foreign and international entities without undue restrictions. Allow organizations the freedom to maintain contacts and cooperate with members of organizations within and outside the countries where they are based, as well as with foreign governments and international organizations. Ensure that any laws or administrative measures regulating associations protect and facilitate, but do not impede the peaceful operation of associations. Any registration requirements should be simple, fair, prompt, inexpensive, and transparent, and enforced consistently. Madam Moderator, both of these fundamental freedoms are being increasingly limited and restricted in some OSCE participating states. We have seen the right to freedom of peaceful assembly undermined through excessive and disproportionate use of force in the policing of demonstrations, such as that seen against demonstrators on Maidan Square, Kiev last winter. Through the increasing tendency to introduce legislation and policies that limit the scope for peaceful protest, occasionally leading to disproportionate and excessive prison terms, such against those involved in the Bolotnaya Square events of May 2012 in the Russian Federation. The right to freedom of association has been undermined by a disturbing trend in some countries that has seen the space for independent civil society restricted and controlled. The consideration and enactment of laws such as those in the Russian Federation that restrict access to foreign funding for NGOs and label them as foreign agents is seriously impeding the activities of those working to promote and protect human rights and fundamental freedoms. The European Union does not claim to have all the answers to these challenges, and indeed we recognise that there have been cases where the realisation of these freedoms have been brought into question in EU member states. But these freedoms facilitate the enjoyment of many other human rights and fundamental freedoms and foster an environment where a vibrant and independent civil society can challenge governments and promote and protect rights for all. We would like to see greater OSCE focus on the freedoms of peaceful assembly and association, and believe that all OSCE participating states should recommit to respecting them in word and deed. To that end, I'm finishing now, we'll be hosting a side event on freedom of assembly this evening to take forward this discussion, and hope that as many conference participants as possible will be able to join us. The title is Freedom of Peaceful Assembly, a right, not a privilege. I hope it speaks for itself. Thank you. Thank you. The next speaker is Esgulili Human Rights Society of Uzbekistan, be followed by USA. Реагировали на это. Да, конечно. Уважаемые дамы и господа, статья 33 Конституции Республики Узбекистан гарантирует всем гражданам свободу мирных собраний. Более того, статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, чьим участницей является Узбекистан, также защищает свободу мирных собраний. На практике жесткие ограничения препятствуют гражданам пользоваться этой свободой, организовать мирные демонстрации и акции протеста. Принят ряд законодательных актов, ограничивающих свободу мирного собрания. Например, постановление Кабинета министров Узбекистана номер 15, принятое в 2003 году, принуждает организаторов мирных собраний заранее письменно обращаться в местный орган государственного управления для получения разрешения. Вся информация о планируемом собрании, включая причины проведения, участники собрания должны прилагаться вместе с таким предварительным заявлением. Социально созданная комиссия, включающая также представителей местных правоохранительных органов, имеет полномочия определять целесообразность проведения мирного собрания и официально ответить организаторам собрания. На практике люди боятся воспользоваться своей свободной мирных собраний и обращаться в такие комиссии для получения разрешения. В ограниченных случаях, когда представители гражданского общества пытались получать подобное разрешение, им всегда было отказано. Статья 34 Конституции Республики Узбекистан и статья 22 Международного пакта о гражданских и политических правах гарантируют свободу объединений. Тем не менее, необоснованные законодательные и официальные препятствия в Узбекистане не позволяют реализации этой свободы. В частности, согласно статье 15 Закона о неправительственных организациях, регистрация для неправительственных некоммерческих организаций является обязательным.
лица, создающие НПО без государственной регистрации или участвующие в деятельности такой организации, наказываются серьезными финансовыми штрафами и лишением свободы. Согласно статье 216 Уголовного кодекса Узбекистана, такой вид нарушения наказывается лишением свободы от 6 месяцев до 5 лет. Действующие НПО в Узбекистане также контролируются службой национальной безопасности. Сильно осложнены или, можно сказать, сведены на нет возможности НПО получать грантовые средства из зарубежных фондов и доноров. Узбекские НПО должны получать грантовые средства в специальный банковский счет в одном из двух указанных государством узбекских банках. Даже после того, как зарубежный донор утвердил проект НПО и выделил средства, именно специальная комиссия при банках, куда также входят и представители спецслужб, принимает решение, целесообразен ли проект и стоит ли разрешить НПО получить грантовые средства из банка. На практике независимые НПО не могут получать грантовые средства из банка. Я из горячей точки прошу еще 1 минуту. Представитель нашей организации Абдурасул Худайназаров, один из многих подобных жертв подобного отношения правительства Узбекистана к правозащитникам. Ровно через 25 дней после освобождения из колонии исполнения наказания и символично Международный день защиты прав жертв пыток 26 июня 2014 года скоропостижно скончался от приобретенных в заключении болезней известный узбекский защитник Абдурасул Худайназаров. Ему было 59 лет. Рекомендуем освободить всех томящихся политзаключенных из тюрьмы, прекратить преследование, атаки, нападения и угрозы против представителей гражданского общества в Узбекистане за распространение информации в стране. И предлагаю и обратить внимание на фотодокументы, выставленные перед вами. Спасибо. Спасибо большое. The next speaker is United States of America, be followed by the Russian Federation. Please. Thank you very much, Chair, and I want to express our appreciation of the report of ODIHR on this because it establishes the importance of civil society. I have in recent years worked in the development sphere as chairman of the Development Assistance Committee, and the donors and the partner countries accept the principle that development cooperation must be inclusive of the people to be effective. And that principle of ownership has been interpreted, especially in the meeting we held in Busan, Korea, with 160 nations and civil society, establishes the point that when we talk about ownership, we're not talking about government ownership, we're talking about ownership of the entire society. It's an extraordinarily important principle if we're going to make progress in both the economic and political spheres in countries. And we've seen in the last year a real assault on civil society in the OSCE area in countries that really do need development and need development cooperation, I might add. Countries that cannot depend on a single sector of their society to develop fully, in particular oil. And it's been very disturbing, not only from the point of view of the violation of OSCE agreements, but also because these countries are neglecting their own development agenda. And that's very sad. I want to just say that I have been in Ukraine, and I must say that given the fact that we're in this post-Maidan era, I should say, Ukrainians have generally been able to exercise their rights to freedom of assembly and association more freely even than before. And it's surprising to hear that there's an entirely different perspective. It's as if one side sees this as black and the other white. And while there continue to be issues in Ukraine in terms of its own development of its political system and its openness, it's certainly much different than what exists in the two oblasts in Eastern Europe, Eastern Ukraine, and obviously in Crimea, where there has been a huge crackdown on human rights organizations and even violence against human rights advocates. So we're disturbed also, and I'm going to try to summarize this statement, which will be distributed in much more detail,
You can see what I'm talking about, but we're concerned about the force used against demonstrators in Turkey. We're concerned in Belarus about the restriction of the exercise of freedom of assembly. I mentioned the Russian Federation earlier. No need to reiterate how difficult it's been for civil society there. In Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, which has been discussed here, in Azerbaijan. These matters are important because these countries are not rich countries. They need development. They need to respect the rights of people so that the people's voice can be heard. And if people's voice is not heard, you do not have effective development. Thank you. Thank you. The next speaker is Russian Federation, be followed by the Norway. Thank you. Please, Russian Federation. Спасибо, госпожа модератор. Полный текст мы распространим. А сейчас я кратко остановлюсь на тезисах выступления. Безусловно, в свободу, осуществление свободы мирных собраний и ассоциаций недопустимо вмешательство извне, подстрекательство, а тем более провокации. А именно это мы наблюдали на Майдане на Украине. Дело не ограничилось моральной поддержкой представителей Госдепа и раздачей булочек. Денежная поддержка извне явно способствовала разрастанию протестных радикальных настроений на Майдане. Наши американские партнеры любят ссылаться на социальные сети. Все мы видели на YouTube видеосвидетельство выгрузки в киевском аэропорту Борисполя с самолетов, прилетающих из США, мешков с дипломатической почтой, видимо, с деньгами, которые перегружались в инкассаторские машины и увозили на Майдан. Мы не раз слышали от западных партнеров, что участники так называемых мирных протестов на Болотной и Майдане имели законное право бороться за свои гражданские свободы против правящих режимов. В США не только не осуждали применение оппозиционерами коктейлей Молотова, зажигательных смесей и оружия, но упорно призывали власти не применять силу. Российским же стражам порядка, как, впрочем, и украинским бойцам Беркута, на Майдане было отказано в праве на самооборону. Зато несоразмерное применение американскими полицейскими силы и даже оружия при разгоне демонстраций считается абсолютно нормальной практикой по обеспечению порядка. Последние события в Фергюсоне – яркий пример. Не буду подробно на этом останавливаться, но буквально сегодня в Нью-Йорке полицией с применением перцового газа задержаны более 100 активистов многотысячной демонстрации против глобального потепления. Серьезную обеспокоенность вызывает и чрезмерное применение силы при разгоне демонстраций в ряде государств Евросоюза. Например, в Париже демонстрации в Нанте, манифестации в Брюсселе против заключения соглашения США о торговом инвестиционном партнерстве, митинга учителей в Греции. Серьезную тревогу вызвал жестокий разгон участников мирного митинга в Гамбурге, применение испанской полиции спецсредств для разгона манифестаций в Мадриде, а также использование собак для наведения порядка на митингах в Великобритании. Немало примеров применения двойных стандартов и в части выдачи разрешений на проведение митингов. По сообщениям НПО правозащитных, антифашистские организации в ряде западных государств сталкиваются с серьезными проблемами при получении разрешений. А вот легионеры Waffen-СС ежегодно гордо шагают по главной улице латвийской столицы, собираются под охраной полиции в эстонском Синемяе, националисты шествуют по улицам Вильнюса и Каунаса под крайне радикальными лозунгами. В шведском Йончопинге маршируют представители неонацистской партии шведов. Кстати, недавно шведская полиция, обеспечивая безопасность нескольких десятков неонацистов в Мальме, не церемонясь подавила 2000-й митинг тех, кто протестовал против неонацистов. Довольно странно, что наши западные партнеры, так активно продвигающие абсолютизацию свободы собраний и ассоциаций, как-то не заметили нарушения Украины и права на свободу ассоциации в тексте распуска в Верховной Раде фракции Компартии, а также подачи Минюстом иска в Окружной административный суд Киева о полном запрете Компартии. Или Украина намерена во всем слепо подражать США, включая их исторические ошибки времен маккартизма? Безусловно, однобокий подход к рассмотрению обязательств на свободу мирных собраний и ассоциаций нужно менять и включать новые аспекты этих важных для каждого человека свобод, в том числе свобода мирных собраний и ассоциаций для защиты прав нацменьшинств, обеспечение социальных и экономических прав, включая защиту инвалидов, пенсионеров и безработных. Спасибо за внимание. Спасибо большое. The next speaker is Norway, and be followed up by the International Public Fund Russian Peace Foundation.
I will be very thankful if the speakers take the time on 3 minutes. Thank you. Thank you very much. I align myself with the statement made by the United Kingdom on behalf of the European Union. I ask for the floor now to say in my national capacity that I fully share the concerns expressed in this room today about the many arrests of journalists and human rights activists in Azerbaijan. The long list of detained persons include the names of prominent human rights defenders, Layla Yunus and Rasul Yafarov. It adds to my concern that these arrests are taking place under Azerbaijan's chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. We heard the Azeri delegate exercise her right of reply before the lunch break. We understand that Azeri authorities regard these journalists and human rights activists as criminals. We do not regard the exercise of human rights to be a criminal activity. I therefore conclude by urging Azerbaijan to fully comply with OSCE commitments and all international human rights obligations. Thank you. Thank you very much. The next speaker is the International Public Fund, Russian Peace Foundation, be followed by the International Partnership for Human Rights. Please. Спасибо, госпожа председатель. Затрону тему иностранных агентов. Здесь два аспекта – частный и общий. Частный таков. Польша выиграла от принятия в России такого закона. Лучший друг России, сенатор Маккейн, спонсирующий российскую оппозицию, вынужден проводить семинары для нее в Варшаве. Ну, по-моему, для Польши это неплохо. Теперь общее. Иностранными агентами в России стали целые научные коллективы, например, солидный Пир-центр. Сказать по правде, он сильно облегчил работу посольства США в Москве, которое, в частности, изучает социальный климат в стране. Деятельность законная, но трудоемкая. А тут дали задание, скажем, Пир-центру. Он проведет исследование и передаст результаты заказчику. Тоже ничего противозаконного. Никто в шпионаже не обвиняет, не запрещает. Но ведь общественность должна знать, на кого работает Пир-центр. Недавно в Общественной палате РФ обсуждали доклады об иностранных агентах, влияющих на формирование общественного мнения. Например, социологический Левада-центр, чьи прогнозы всегда расходятся с другими данными в негативную для России сторону. Живет центр на американские деньги, ну и пусть живет, только не скрывает этого. А московский Карнеги-центр и вовсе американский филиал. Его оценки всегда антироссийского свойства. Ну и пусть работает, ради Бога. Под конец выболтаю главную тайну. Иностранные агенты приносят России немалую пользу. Работая на американские деньги, они в своих отчетах искажают российскую действительность в угоду спонсорам. В итоге на Западе складываются превратные представления о том, что на деле происходит в России. Отсюда просчеты и разочарования. Это России выгодно. Спасибо за внимание. Спасибо. The next speaker is International Partnership for Human Rights, be followed by Western Thrace Minority University Graduate Association. Please. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen, dear participants, together with the other members of the Civic Solidarity Platform, a network of human rights NGOs in Europe, North America, and former Soviet Union, we would like to use this opportunity to condemn the current unprecedented crackdown on independent human rights NGOs and their members now witnessed in Russia and Azerbaijan, and to affirm our solidarity with colleagues who have been directly affected by them. In a written statement submitted to this session, we describe our concerns in detail. Now I will just highlight a few points. In Russia, the implementation of the notorious foreign agent law is threatening the very existence of independent NGOs, and I highlight independent NGOs. At least 6 NGOs have already been forced to close down
to avoid harsh penalties for refusing to adopt the stigmatizing foreign agent label and losing court cases. And this number is expected to grow, unfortunately, especially since the Ministry of Justice was granted powers this summer, in June, to register NGOs as foreign agents at its own initiative. By now, 14 NGOs have been listed against their will, including prominent human rights groups such as Public Verdict, Memorial, Agora, Urix, Golos, the Women of the Don, and the Soldiers' Mothers of St. Petersburg. In Azerbaijan, a high-profile criminal investigation opened against some 20 NGOs in May this year and has featured raids of NGOs' offices and confiscation of equipment and documents, arbitrary blocking and freezing of bank accounts and travel bans, interrogations and arrests of NGO leaders. Several well-known human rights defenders, our longtime friends, are now in custody or prison on bogus tax evasion and other charges. This list includes Leila and Arif Yunus, Rasul Jafarov, Inti Gamaliev, Anar Mamadi, and Bashir Suleymanli. And there are imminent fears that more defenders may be arrested. Among others is our good friend Emin Husseinov, who has been banned from leaving his country. These developments are chilling in their implications for freedom of association, freedom of expression and human rights defense in the two countries, and set a dangerous precedent for other illiberal governments in the region. As already seen, rhetoric branding human rights groups and advocates as foreign agents, and has increasingly been used also in other countries, including in the EU member country Hungary. Draconian NGO legislation enforced by the Russian and Azerbaijani governments are studied and used as inspiration elsewhere. I'm finished in a second. We appeal to the members of the OSCE community to loudly and clearly speak out about the repression against human rights NGOs and their members in Russia and Azerbaijan, and to support its victims in all ways possible, including through urgent measures in individual cases. The new Human Rights Defenders Guidelines, clearly elaborated by ODIHR, provide important direction in this regard. I thank you for your attention and encourage you to pick up a copy of our written statement and see the details that I have just described. Thank you. The next speaker is Western Thrace Minority University Graduate Associations, be followed by Public Foundation Area Eurasia. Please. Thank you, Madam Moderator. My name is Aysel Homko. I am a lawyer and the Deputy President of the Turkish Union of Xanthi, which was closed down because of the term Turkish in its title. And it is still being closed down despite the positive verdict of the European Court of Human Rights in favor of the Turkish Union of Xanthi. Madam Moderator, I would like to bring the recent information regarding the freedom of association and the Greek violation to your kind attention. Founded in 1927 and functioned until the beginning of 1980s without any problems with the local or national Greek state apparatuses, it took more than 20 years for the Xanthi Turkish Union to exhaust all local remedies and bring the case before the European Court in Strasbourg. After the European Court's decision in favor of the Union, our officials started to say that we strive for the solution of the problem as a delaying tactic just to gain time and keep the issue pending. Our country fails to implement the European Court's decisions and international standards regarding the freedom of association. Similar to the case of Xanthi Turkish Union, the case of the Cultural Association of Turkish Women of Rodopi, and the case of Evros Minority Youth Association show that the impediments on the freedom of the association in our country still remain untouched, and the democracy is utopia in the cradle of democracy. We, the members of the Turkish minority of Western Thrace, would like to recommend Greece to respect the fundamental freedoms that we are expressed in all the international documents as well as the OSCE commitments, to respect the ethnic denomination of the Turkish minority of Western Thrace,
to guarantee the full enjoyment of the freedom of peaceful assembly and association for the Turkish minority of Western Thrace. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Public Foundation Area Eurasia and be followed by Office UNHCHR. Thank you. Спасибо. В Казахстане в связи с отсутствием возможности реализовать право на мирные собрания происходят такие события, как Шанрак, Бакай, Жанаузен, на которых граждане, отстаивая свои социальные права на жилье, на труд, становятся жертвами полицейского произвола. Мой отец Арун Атабек, осужденный на 18 лет строгого режима за Шанрак и Бакай, которые властями объявлены незаконными, находится в карцере СИЗО города Павлодар. Общественный деятель, публицист, политзаключенный, выступавший за конституционные права граждан на крышу над головой, призывавший власти прекратить выселение жителей, общежитий и снос домов в микрорайонах Шанрак, Бакай и Герим, получил самый длительный срок заключения в строгом режиме по сравнению с другими политзаключенными. Был обвинен в организации массовых беспорядков, в захвате заложника и убийстве полицейского. Дважды осужденный на 2 года тюремного режима без изменения общего срока вслед написанным им в тюрьме и опубликованных в интернет статей, стихов, а затем и книги с критикой президента Назарбаева и режима в Казахстане, лауреат республиканских и международных премий, поэт и диссидент Арун Атабек не первый год как в карцере. Не сломив его дух, отнимают последнее – здоровье, выдавая карцер за лазарет в Павлодарском СИЗО за 1000 верст от дома. В своих редких письмах-памфлетах Атабек ярко и четко доносит всю сложившуюся атмосферу и мир заточения, доходящий до абсурда. Лучше этих писем никто не перескажет происходящего там, ни прибавить, ни добавить, ни убавить. Своими действиями тюремные надзиратели, церберы, властвуя в узилищах, падают все ниже, а дух заточенного узника крепнет и крепчает. Они куют прикладом, не ведая того, что выковали меч, который их же и повергнет. Мое выступление можно заменить просто письмами Атабека. Они проникнуты его сердцем, характером и волей. Бакай разрушен, Шанрак узаконен и стоит, но поэт, народный парламентарий, нуждается в помощи, в защите от несправедливости, бесчеловечных и жестоких действий властей, лжи судебной и тюремной системы Республики Казахстан. После распада Советского Союза, казалось бы, новые веяния демократических ценностей должны были поменять сознание, освободить от привычки жить в тоталитарном режиме. Но, к сожалению великому, Карлаг, ГУЛАГ, Алжир, как страшные явления своего времени на долгие годы впечатлились в подсознание общества. Большой ГУЛАГ сидит как надзиратель и пленник в душах людей. По обе стороны лагерной системы. Мышление в режиме один большой козлак. К Шанраку и Жанаузену привели не только бесчеловечные действия властвующих, но и политика двойных стандартов Запада. Когда страна, где существуют пытки в тюрьмах, страна, где страдают политзаключенные, страна, где поэта бросают в тюрьму на 18 лет, занимает кресло председателя ОБСЕ, объявляется хостом для Экспо. Пожалуйста, ваше время вышло. Прошу 1 минуту еще. Так как у Аруна Атабека отсутствует возможность участвовать или выражать свою позицию в мирных собраниях, он выражает свою позицию в стихах. Пожалуйста, можно это сделать в письменном виде и раздать среди участников. Благодарю. Пожалуйста, спасибо. Next speaker is Office of UNHCHR and followed by the European Center for Artsakh. Please, Office UN. Thank you, Madam Moderator. I have both the pleasure and the honor to brief you on behalf of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights today on our work with national human rights institutions and the added value and the benefits that they bring to the international human rights system. We consider national human rights institutions as relay mechanisms between international human rights obligations of the state and the implementation at the national level. Now, these institutions monitor the application of international human rights norms by the state and the national follow-up to the recommendations resulting from the international human rights system.
including the United Nations human rights treaty bodies, as well as the special procedures mechanisms and the Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council. Currently, many national human rights institutions are using their strengthened participatory rights at the Human Rights Council to make oral statements under substantive agenda items, participate in plenary debates and interactive dialogues, including through video statements. National institutions are important stakeholders in the Universal Periodic Review, both in terms of reporting and supporting the follow-up to recommendations of the review. It is interesting to note that among the most frequent recommendations arising from the Universal Periodic Review is the establishment or strengthening of national institutions. There were a total of 783 recommendations of this kind during the first cycle of the UPR. With regard to treaty bodies, national institutions may be involved in the processes of state reporting, follow-up to treaty body recommendations, capacity building at the national level with regard to the reporting process, as well as petitions and inquiry procedures. Many of these institutions have their own complaints handling mechanisms and provide remedies to victims of human rights violations. National institutions can provide also key role regarding special procedures of the Human Rights Council, contributing to the preparation, conduct, and follow-up to country visits and reports. Thank you, Madam. Thank you. The next speaker is European Center for Artsakh, followed by the Latvian Anti-Fascist Committee. Please. Дамы и господа, гарантия права на свободное выражение мнения является основой развития здорового общества и тем самым развития самого государства, которое, в свою очередь, обязано предоставить своему народу это право. Как правило, оно устанавливается законодательно в основном законе данного государства. Реализация свободы слова имеет также большое значение при решении как внутренних государственных, так и межгосударственных конфликтов, так как свободно думающее общество способно путем открытых дискуссий находить альтернативы и разнообразные пути эффективного решения возникших на данный промежуток времени проблем. Осознавая это, например, в Нагорном Карабахе путем принятия референдумом Конституции гарантировано право на свободу слова, мысли и совести. В Конституции также говорится, что каждый имеет право на свободное выражение своего мнения. Но одного только принятия законодательных актов еще недостаточно для реализации полномасштабного развития данного вида свободы. Конечно же, ситуация там намного лучше, чем, например, в соседней республике Азербайджан, где только из-за того, что один выдающийся писатель упомянул из одной из своих новелл, что армяне, оказывается, тоже люди, и надо сочувствием относиться к ним, все его книги сжигались. Я хочу напомнить, что до этого книги сжигались в гитлеровской Германии. Параллели просто. Следует признать, что отказ мирового сообщества во многих вопросах напрямую работы с ответственностью за гарантирование свободы органами и профильными общественными организациями Нагорного Карабаха приводит к тому, что в некоторых аспектах затягивается процесс развития и полномасштабная реализация данного права. Поэтому, используя это мероприятие, мы настоятельно просим ОБСЕ и представителей стран-членов ЕС начать практику прямого привлечения в различные проекты, организации и лиц, связанных с Нагорным Карабахом. Большое значение имеет сотрудничество с европейскими фондами, научными, общественными, а также организациями, а также обмен среди университетов, исследовательских центров, где молодые люди получат более широкие возможности для выражения собственного мнения и получения качественной информации извне. Мы уверены, что развитие свободы выражения мысли поможет более продуктивному развитию всего региона Южного Кавказа и кардинально уменьшит вероятность возобновления горячих конфликтов. Спасибо за внимание. Спасибо. The next speaker is Latvian Anti-Fascist Committee, be followed by Kyrgyzstan. Please, Latvian. Thank you, Madam Moderator. My speech will follow in Russian. Уважаемые коллеги, свобода выражения мнений в некоторых странах Евросоюза, как выясняется на практике, есть понятие весьма и весьма относительное. То есть приветствуется любое выражение мнения, которое созвучно с официальной политикой властей. В
Все остальные не только не приветствуются, но жестко пресекаются. И вовсе не обязательно затыкать оппозиционеру рот, лишать его возможности публикации в СМИ. Государственная машина всегда найдет, как унять неугодного, сохраняя внешний лоск и благопристойность. Если оппозиционер является частным предпринимателем, достаточно прислать в его компанию несколько проверок, чтобы умерить его оппозиционерский пыл. Если наемный рабочий, можно поговорить с его работодателем. Главное, что во всех этих случаях права человека соблюдены, и государственные структуры вроде бы ни при чем. Но иногда случаются накладки. Над неуклюжей попыткой Национального совета по электронным СМИ запретить в Латвии трансляцию русскоязычных телевизионных каналов смеялась чуть ли не вся страна. Но тем не менее такой временный запрет был вынесен в отношении одного канала. Надеюсь, что дело закончится справедливым судебным разбирательством. Почти все международные структуры осуждают наличие в Латвии массового безгражданства. Однако, когда руководители Конгресса неграждан Латвии попытались организовать всего лишь концерт против этого явления, латвийские власти по рекомендации полиции и безопасности запретили его проведение. Сами руководители Конгресса были вызваны на воспитательные беседы в ту же полицию безопасности. Весь мир с осуждением относится к ежегодным чествованиям в Латвии легионеров Waffen-СС. Официальные власти постоянно заявляют, что не имеют к этим шествиям никакого отношения. Более того, посольства Латвии в странах пребывания устраивают разъясняющие брифинги, что это частные мероприятия. В самой же Латвии в шествиях принимает участие одна из парламентских фракций в полном составе. А СМИ возмущенно проклинают антифашистов, мешающих отдать почести легионерам Waffen-СС. Но в последние годы и власти стали активно пресекать антифашистскую деятельность. Парламентом приняты законы, поправки к закону о шествиях, митингах и массовых мероприятиях, фактически сводящие на нет любые протестные мероприятия, направленные против эсэсовских шабашей. Организуемому нами ежегодно круглому столу, посвященному проблемам нарастающей неонацистской угрозы в Латвии и Европе, в этом году чинились беспрецедентные препятствия со стороны властей. Начиная от многочисленных отказов от руководства отеля в месте проведения, уже после согласования всех условий, и кончая многочисленными и многочасовыми проверками на дорогах лидеров антифашистских организаций Европы, ехавших на этот круглый стол. В то же время неонацисты со всей Европы вполне успешно приезжают в эти дни в Латвию для участия в праздничных мероприятиях. Ну и для завершения картины могу ли сообщить, что на мне вынесен запрет на въезд в Эстонию на 10 лет за то, что являюсь лидером антифашистского движения Латвии. Для послевоенной Европы, строившейся на основополагающем принципе «never again», такой подход, очень мягко выражаясь, является более чем странным. Спасибо. Спасибо. The next speaker is Kyrgyzstan, followed by the International Legal Initiative Public Foundation. Please, Kyrgyzstan. Благодарю, госпожа модератор. Право на свободу мирных собраний является одним из фундаментальных прав, гарантированных основными международными документами о правах человека. Основные принципы обеспечения свободы собраний отражены в Конституции Кыргызской Республики, которая устанавливает право каждого на свободу мирных собраний. Уведомление органов власти о планируемом собрании в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики является правом, а не обязанностью организаторов и участников мирных собраний. Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, отказ в надлежащем его обеспечении, ввиду отсутствия уведомления, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков предоставления. Безусловно, наличие проблем в общественно-политической и социально-экономической жизни страны объективно порождает мирные собрания. По результатам мониторинга мирных собраний в Кыргызской Республике, проведенного за 8 месяцев 2014 года, на территории республики было отмечено 373 митингов и протестных акций. Из них имели общественно-политические цели 188, социально-экономического характера 185. В проведенных митингах за указанный период принимали участие более 29 тысяч человек. В стране действует закон о мирных собраниях, который был принят
2012 году и позволил создать необходимую правовую основу для регулирования отношений в реализации права граждан на мирные собрания, отвечающие стандартам в области прав человека. Пользование правом на свободу мирных собраний не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Кроме этого, гарантией обеспечения человека на свободу собраний является закон Кыргызстана об органах внутренних дел Кыргызской Республики, в соответствии с которым сотрудники правоохранительных органов обязаны проявлять уважение к участникам мирных собраний, обеспечивать беспрепятственную работу СМИ, исполнять обязанности и соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством страны. Обязанность соблюдать порядок проведения возложена не только на представителей правоохранительных органов, но и на самих участников публичных мероприятий. В заключение хотела бы отметить, что право на свободу мирных собраний является продолжением права на свободу слова. Убеждены, что надлежащее обеспечение свободы собраний способствует улучшению социального климата, снижению конфликтов и росту правосознания в контексте международных стандартов по правам человека. Спасибо за внимание. Спасибо. The next speaker is International Legal Initiative Public Foundation, be followed by Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights. Please, International Legal. Одним из серьезных вызовов соблюдения права на мирные собрания в Казахстане становится практика привлечения к ответственности участников и организаторов собраний к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. По официальным данным, в период с 2011 по 2013 годы 512 человек в Казахстане осуждены по статье 373 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение законодательства о порядке организации проведения собраний. При этом проблема принятия нового закона о собраниях, соответствующих международным стандартам, в том числе обязательствам государства в ОБСЕ, остается актуальной и, к сожалению, нерешенной по настоящее время. Общественный фонд «Международная правовая инициатива» в 2012-2014 годах проводил мониторинг соблюдения свободы мирных собраний в административных судах Казахстана. В результате посещения судебных процессов и анализа постановлений судов мы обнаружили ряд проблем. В частности, нарушение стандартов справедливого судебного процесса, что выражается в нарушении беспристрастности и независимости суда, нарушении публичности процесса, право на защиту, отказ подсудимым вызывать и опрашивать свидетелей обвинения, право на квалифицированную юридическую помощь. Я приведу такой пример. В среднем такие дела длятся от 15 до 20 минут. Я не знаю, есть ли еще в мире такие процессы в области прав человека, которые еще меньше могут длиться. Вот. Эти и другие выводы наших наблюдений говорят о том, что свобода собраний может нарушать не только наличием разрешительной системы проведения собраний, но и в значительной степени действиями полиции, прокуратуры и суда при привлечении участников и организаторов собраний к административной и уголовной ответственности. Указанные выше проблемы могут получить более широкий размах в связи с тем, что недавно в Казахстане были приняты новый кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс. В административном кодексе ужесточается ответственность участников и организаторов собраний. Если раньше по части 1 статьи 373 организаторы и участники наказывались штрафом или предупреждением, то теперь их могут осудить до 10 суток ареста. Также в Уголовном кодексе принят ряд статей, устанавливающие ответственность членам и руководителям общественных объединений и организаций за так называемое вмешательство в деятельность государственных органов. Как мы знаем, БДИПЧ проводит серьезную работу по мониторингу свободы собраний в регионе ОБСЕ. Учитывая, что указанные выше проблемы характерны не только для Казахстана, но и для других стран ОБСЕ, существует большая потребность в расширении мониторинга свободы собраний путем включения в него элементов судебного мониторинга, в рамках которого будет изучаться практика судебных органов в этой области. Спасибо. Спасибо.
The next speaker is Azerbaijan Institute for Democracy and Human Rights, be followed by Tursam Center for Strategic Studies. Please, Azerbaijan. Thank you very much, dear Mrs. Moderator. I want to talk about freedom of peaceful assembly and association in South Caucasus countries. It's my privilege and honor to address to you in the frame of today's meeting. Taking this opportunity, I want to focus on the role of local advocacy institutions on ensuring fundamental rights, in particular freedom of assembly in South Caucasus region. I plan to talk about the South Caucasus region, but I saw that our colleagues from Armenia focused on Azerbaijan and tried to show Nagorno-Karabakh as independent country. I want to mention that no one here, no countries, even the Armenia, didn't recognize Nagorno-Karabakh as independent country, and all international community, UN, or also OSCE countries see Nagorno-Karabakh as Azerbaijan territory. So I will put on emphasis on the current situation observed in Armenia as a reply. Freedom of assembly constitutes one of the crucial parts of fundamental rights, and South Caucasus region can be considered as a geographic area where freedom of assembly is frequently violated. It will be appreciated if I start with Armenia, as a citizen's right to freedom of assembly has increasingly been under attack in the country, and this is done in an official level. I would like to inform our European colleagues that today official discussions with respect to putting restrictions on citizen right to freedom of assembly is still underway in Armenia. I want to ask Armenian delegate to answer to some of my questions and facts. Just recently, during the government's meeting on August 14, proposals have been submitted to the government on making amendments on freedom of assembly. According to these proposals, amendments will be made with the purpose of putting an official restriction on citizen rights to freedom of assembly and self-expression. Official sources justified these amendments as securing other citizens' rights. However, thanks to a discussion we had with our Armenian colleagues, we can say it without any hesitation that these amendments aim at preventing oppositional and free-minded people to exercise their rights to freedom of assembly and self-expression and organizing protests against government. We still hear news regarding torture and ill treatment at police departments in Armenia. New amendments enacted by Armenian government on mass media leave pluralism on the street. I reckon Armenian international partners do not sufficiently make use of the influence of making official Yerevan to carry out reforms in human rights field. In fact, indication of existing rights to freedom of assembly has always been in low level in Armenia. I want to recall incidents occurred in March 2008 when protesters took and police brutally cracked down and dispersed activists. Those responsible people who caused violence and ill treatment did not bring to justice yet, and the government openly refused to investigate these accidents. Thank you very much. Thank you. The next speaker is Tursam Center for Strategic Studies, be followed by the Human Rights House Foundation, Geneva office. Please. I want to talk about fundamental rights such as to participate in sports championship of citizens. Dear ladies and gentlemen, to participate in international sports events, Turkish Cypriots are forced to ignore their identity, and depending on station, they are forced to get the consent of an administration, which is not chosen by their own political will, and to compete under name and the station control of this administration. This comforts individuals with the station of denying their identities and additionally it is a bad and humiliating treatment. Whereas these rights, granted by both Constitution and international pacts during the times of previous partnership in 1960s, invest Turkish Cypriot with the power to regulate some domains, which are outside the realm of the central government's authority, but under their own autonomy, the community assembly. And at the top of these domains, there were some subjects such as education, religion, sports, and culture. For these issues, each community's community assembly was doing legislative projects. Aftermath of associations collapse in all the solutions, which were proposed by the United Nations. These powers were still left to the both communities, namely, the use of sports as an established implementation. The Turkish Cypriot can make organization on their own without the consent of the Greek Cypriot.
Therefore, in such activities, Turkish Cypriots should be able to participate without the consent or control or the license of the Greek Cypriot administration. The ongoing station today is contrary to the Republic of Cyprus Constitution, which is the international community has accepted. It is not possible that one of the societies, as I say in the other societies, are like sport. Turkish Cypriots should not need Turkish Republic of Northern Cyprus to be recognized in order to attend to international sport events without the permission from Greek Cypriot administration. Turkish Republic of Northern Cyprus regulation, especially regarding sport, must be taken into consideration whether Turkish Republic of Northern Cyprus is recognized or not. Otherwise, an administration that does not represent Turkish Cypriot will continue to rule based on non-democratic principle and steal the future of Turkish Cypriot young generation. Putting this generation in a situation where they need to deal with be isolated from the world and require Greek Cypriot administration permission to participate in any international and deteriorates Turkish Cypriot identity, and it is not acceptable. The most recent two examples are the cooperation of COP and Turkish Cypriot Football Federation, the requirement of obtaining license from the Greek Cypriot administration for the most recent rally event. Thanks, Madam Chair. Thank you. The next speaker is Human Rights House Foundation, Geneva office, be followed by Norwegian Helsinki Committee. Please, Human Rights. Thank you. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the Human Rights House Foundation firmly denounced systemic patterns of violation of the right to freedom of association, which serves the sole purpose of harassing, prosecuting, and imprisoning critical voices, including human rights defenders in various countries of the OSCE region, including the Republic of Azerbaijan, the Republic of Belarus, and the Russian Federation. Russian authorities are leading a campaign against independent voices critical with the policies of the government by banishing in the eyes of the public. The famously named foreign agent law is modeled to insinuate that those denouncing human rights violations are in fact working against Russia's interests and are indeed foreign spies. The voices of those human rights defenders, ladies and gentlemen, should be recognized and respected, and state and leaders in all sectors of society in Russia should acknowledge publicly the important and legitimate role of human rights defenders in the promotion of human rights, democracy, and rule of law, and avoid stigmatization. Ladies and gentlemen, Azerbaijan is offering an illustration of how legislative frameworks regulating the operation of non-governmental organizations can be instrumentally and systematically used to prosecute and repress independent human rights defenders, activists, and journalists in a blatant breach of international human rights obligations and Azerbaijan's own commitment within the OSCE and the Council of Europe. Since 2011, the government of Azerbaijan has adopted a set of legislative provisions which severely restrict the operation of NGOs, further contribute to infringement of the fundamental right to freedom of association, and serve to the repression of independent civil society leaders. In the month of August solely, the authorities arrested human rights defender Leila Yunus, her husband Arif Yunus, human rights defender Rasul Yafarov, and human rights lawyer Intigal Aliyev. All were arrested on similar charges of tax evasion, illegal entrepreneurship, and abuse of authority. This wave of repression comes after the sentencing on 26 May of Anar Mammadli and Bashir Suleimani, the leaders of the only independent election monitoring group in Azerbaijan, following the documentation of violation during the last presidential election. Many more NGOs are facing investigation and have their offices searched and their bank accounts frozen. Once again, we called Azerbaijan to immediately and unconditionally release human rights defenders Leila Yunus, Arif Yunus, Rasul Yafarov, Intigam Aliyev, Anar Mammadli, and Bashir Suleimani, as well any other person who is detained on the basis of legislation which violates international principle in the area of freedom of association. Ladies and gentlemen, since 2011, Belarus has adopted a series of restrictive laws addressed to impede the activities of civil society organizations. Despite positive amendments made in 2013 to the law on association, dozens of NGOs are still denied registration by the Ministry of Justice, and the regulation in the areas of foreign funding make it impossible for non-governmental organizations to receive financial support. We call upon Azerbaijan, Belarus, and Russia to bring their legislation and practices related to the right to freedom of association and the legal provision regulating the existence and the functioning of non-governmental organizations in line with international standards. Thank you. Thank you.
The next speaker is Norwegian Helsinki Committee, be followed by Switzerland. Thank you, Madam Chair. In times of great crisis, such as right now after Russia's invasion of Ukraine, one may lose focus of less dramatic problems in the sphere of human rights. However, in Central Asia, freedom of assembly remains a towering concern. While some improvements in this field has been evident in Kyrgyzstan in recent years, freedom of assembly is fiercely curbed in all Central Asian republics. In Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and Kazakhstan, the very concept of a peaceful demonstration without the interference of riot police remains inconceivable. Over the past year, even the most harmless of protests in Dushanbe, Tashkent, Ashgabat, and Astana were stopped before they even got started. Luckily today we've been able to see a small demonstration outside this building in support of Uzbek prisoners of conscience, but that could not have happened at home in Tashkent. Kazakhstan is an economic leader in the region, striving to position itself internationally. With increased status comes increased scrutiny, so let Kazakhstan serve as today's example. Certainly the right to hold peaceful assembly is enshrined in the constitution of Kazakhstan, yet this right is not observed in practice. Underlying legislation requires that citizens follow a cumbersome path to apply for a permit, which as a rule is not given if the meeting is seen as critical of government policy. Individuals may not apply, only groups. Local authorities may designate particular places for meetings where protesters will not be heard or seen. Understandably, some choose to express their opinion publicly without applying, leading to unproportionately large fines or up to 15 days of jail, routinely being imposed on activists. Sometimes warnings are issued or arrests undertaken even before the planned date of a demonstration. Authorities treat harmless events such as flash mobs, laying of flowers, or collection of signatures for petitions in the same manner. Freedom of assembly is, of course, intimately connected to many other fundamental human rights, and it should be noted here that in recent years, democracy as a whole has taken a turn for the worse in Kazakhstan. Freedom of assembly is a cornerstone in any democracy. We therefore urge OSCE member states to raise this issue with Central Asian governments whenever possible, and for local OSCE offices to closely monitor developments in Central Asia and to immediately report on violations of citizens' constitutional right to freedom of assembly. Thank you. Thank you. The next speaker is Switzerland, be followed by International Association of Independent Democrats Against Authoritarian Regimes. Please, Switzerland. Merci, Madame la modératrice. La Suisse est convaincue que les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association sont des éléments essentiels à toute société démocratique et sont indispensables de pair avec la liberté d'expression à la pleine jouissance des autres droits de l'homme. Nous sommes de l'avis que le fait de pouvoir exprimer son opinion à haute voix dans la rue, de pouvoir enregistrer son organisation conformément au droit national, ou encore de recevoir des fonds de quelque source que ce soit, sont des préconditions à toute société démocratique. À ce titre, nous sommes convaincus que les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association exigeant seulement un cadre juridique adéquat, mais également des efforts continus pour leur mise en œuvre. Les organisations régionales, telles que l'OSCE, jouent un rôle important dans l'intégration de ces valeurs et principes et contribuent à l'avancement de leur mise en œuvre. Personne ne devrait être criminalisé et soumis à des menaces ou des actes de violence, de harcèlement, de persécution, d'intimidation ou de représailles pour avoir abordé des questions de droits de l'homme lors de manifestations pacifiques et exercer sa liberté d'expression. Nous appelons tous les États participants à respecter et à mettre pleinement en œuvre leurs engagements dans les domaines de la liberté de réunion pacifique et d'association, ainsi qu'en matière de protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous suggérons que les institutions pertinentes de l'OSCE coordonnent leurs efforts dans les domaines de la liberté de réunion pacifique et d'association de manière accrue avec les autres organisations régionales et internationales. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is International Association of Independent Democrats Against Authoritarian Regimes, be followed by NGO Sanditsan. Please. Thank you. Мы знаем, что в странах диктатуры Азербайджан, Беларусь, Туркменистан
Узбекистан, Казахстан и агрессивной России нет свободы ассоциации собраний или она жестко ограничена. Очень коротко. Я остановлюсь только на нескольких примерах. Туркменистан. Практически все запрещено. Даже официальных партий только 2. Узбекистан. Всякая демократическая деятельность подавляется и, соответственно, имеем огромное число политзаключенных. Вы видели здесь портреты некоторых политзаключенных. Я напомню, вот это только некоторые. Азербайджан. В период председательства Азербайджана в Совете Европы, что очень и очень странно, страна диктатуры возглавляет Совет Европы, где есть Европейская конвенция основных прав и свобод человека. Именно в этот период начались жесткие репрессии против руководителей негосударственной организации. Например, Интигама Алиева, руководитель Legal Education Society, доктор Лейла Юнус, директор Института мира и демократии, ее мужа Арифа Юнуса, также Расула Джафарова, правовая защита и ответственность общества. Это опять подчеркиваю, только очень небольшие примеры. И подчеркиваю, когда Азербайджан возглавляет Совет Европы. Это парадокс, абсолютный парадокс. В России широко известен пример репрессий против общества солдатской матери. В Белоруссии вообще абсолютно странный факт. Очень старая партия и, соответственно, общественное объединение «Белорусский народный фронт» в течение 2 месяцев не может найти помещение для очередного съезда. Подчеркиваю, официально зарегистрированная партия и общественное объединение. Диктатура, репрессии продолжает. Казахстан. Партия «Алга» так и не получила регистрации. Мы слышали много лет здесь обращений представителей этой партии. А теперь в тюрьме. Таким образом, мы видим, что в странах диктатуры невозможна свобода ассоциации, объединений и выражения своего мнения. Может быть, ОБСЕ каким-либо образом напомнит своим членам, государственным участникам, что есть соответствующие документы. Спасибо. Спасибо. The next speaker is NGO Sandit Zan, be followed by the COC Netherlands Center for Culture and Leisure. Please. Благодарю вас. Дамы и господа, я представляю общественность Южной Осетии. И прежде всего, позвольте мне небольшой комментарий на выступление грузинской делегации. Согласно Конституции Грузии, Южной Осетии не существует. 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузинской тогда ССР ликвидировал осетинскую автономию, которая существовала многие десятилетия в составе этой союзной республики. И вместо того, чтобы говорить о незаконности выборов в Южной Осетии, всего, чего касается Южной Осетии, я хочу призвать грузинскую делегацию задать себе вопрос о законности ликвидации Грузии и осетинской автономии. Ведь согласно нормам Конституции Грузии 1978 года, не говоря уже о законах СССР того времени, Верховный Совет Грузии не имел права ликвидировать юго-осетинскую автономию. Это был вопиющий противозаконный акт. Вообще показательно, насколько поразительно, насколько события в Грузии начала 90-х годов похожи на сегодняшние события в Украине. Южная Осетия заявляла лишь о федеральном статусе в составе, подчеркиваю, Грузии. Ни о каком отделении речи вообще тогда не шло, заявляла о законодательном закреплении статуса осетинского языка. Грузия в ответ что сделала? Взяла и ликвидировала его автономию, развязав межнациональную бойню. Люди на юго-востоке Украины лишь требовали федерализации в составе Украины, просили законодательно закрепить статус русского языка. Что киевские власти сделали в ответ? Точно так же проигнорировали требования этих людей, первым своим актом отменив статус русского языка. Развязали войну.
Уверен, что каждый в этом зале понимает, что если бы зимой в Киеве не свергли легитимного президента, вообще не было бы ни крымского референдума, ни братоубийственной войны на юго-востоке Украины. Когда Южная Осетия объявляла свой референдум в 1992 году, в Грузии не было легитимной власти. Напомню, что страна на тот момент не была признана ООН, в Тбилиси произошел военный переворот, здание Верховного Совета было сожжено, президент Камсахурди бежал из страны, а власть вооруженным путем захватили нелегитимный Госсовет. С кем надо было согласовывать наш референдум? С бандитами из Пхидриони? Когда в Крыму проходил референдум, еще одна аналогия, в Киеве точно так же не было легитимной власти. И, кстати, шотландский референдум отличается от крымского не его законностью, незаконностью, а только лишь тем, что в Лондоне в момент его проведения была легитимная власть, а в Киеве легитимной власти не было. Вот первопричина, все остальное следствие. Прежде чем судить о законности и незаконности, давайте обращаться к истоку проблем. Благодарю вас и прошу прощения, что затронул одну из предыдущих тем. Спасибо. The next speaker is COC Netherlands Center for Culture and Leisure, followed by the Salute de Misericordia. Please. Thank you very much, Madam Moderator, and dear all. This statement is made on behalf of COC Netherlands and LGBT organization in Central Asia, and they focus on the freedom of peaceful assembly and association for LGBT people in Central Asia. LGBT people in Central Asia face discrimination and persecution from various groups, the state, mass media, and their own families. Several Central Asia's countries have increasingly limited civil liberties of LGBTI people and human rights defenders. Particularly in Kyrgyzstan, in March 2014, draft law banning the so-called propaganda of homosexuality were proposed. These draft laws are directly infringement of the rights of LGBTI people to freedom of speech, expression, and peaceful assembly. They specifically restrict the organization of and participation in peaceful gathering. They aim to make available to society any information regarding position of any form of non-traditional sexual relation. This shows strong similarity with the Russian law adopted last year. In Tajikistan, an internal decree by the Minister of Interior Affairs allows police forces to persecute LGBTI people for so-called immoral behavior, force them to undergo testing on HIV, and to collect and store fingerprints and photograph in their special database. In Kazakhstan, two LGBTI organizations have reported an increased number of checks by prosecutors and tech authorities in the recent year following calls to ban propaganda of homosexuality in Kazakhstan. This has caused LGBTI human rights defenders to go underground. We are recommending to OSCE to condemn legislative initiatives in Central Asian countries that are in conflict with the international human rights commitments. Reaffirm that cultural, traditional, and religion values can never justify any form of violence and discrimination, also not against LGBTI people. Involve OSCE country offices to be more proactive in facilitating dialogue between the government and civil society, in particular LGBTI NGO in Central Asia, to guarantee right and the freedom. Thank you. Thank you. The next speaker is Salute de Misericordia, and followed by the Organization of Veterans of Anti-Hitlerite Coalition. Please. Madame le Président, Messieurs, Mesdames, au sujet des libertés d'association pacifique, l'actualité dramatique en Syrie et en Irak nous amène à nous poser la question suivante. Comment les pays à l'ouest de Vienne en sont-ils arrivés à devenir producteurs et exportateurs de djihadistes? Une partie de ceux qu'il faudrait plus justement nommer des assassins islamiques tuent aujourd'hui en raison d'une éducation reçue le plus souvent dans nos pays. Éducation délivrée par des associations n'ayant eu aucune activité violente et tombant donc dans la dénomination d'associations pacifiques. Nous savons par exemple que les frères musulmans ouvrent aujourd'hui impunément des établissements d'éducation dans toute l'Europe en utilisant des organisations de façade.
C'est pourtant une organisation ayant des finalités antidémocratiques parfaitement connues. Avoir des activités pacifiques de promotion de la charia, donc menaçant de manière évidente les droits de l'homme et la forme démocratique de nos sociétés, est, semble-t-il, aujourd'hui une activité protégée au nom d'une conception dévoyée des droits de l'homme. Dévoyée car elle méconnaît l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. » Diffuser pacifiquement la charia, qui comprend des incitations multiples à la violence, comme par exemple ce verset tiré du Coran, à la sourate 5, verset 33, « Rien d'autre, le paiement de ceux qui refusent Allah et son messager, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que leur soit coupée la main et la jambe opposées, qu'ils soient expulsés de la terre. » Enseigner de telles choses aujourd'hui est un abus de droit non punissable, qui pourtant se paye en sang humain à l'étranger et en dislocation sociale et culturelle chez nous. Qu'attendons-nous pour protéger les vies et la démocratie? Recommandation à l'OSCE. Que l'OSCE incite les pays participants à élaborer des législations non équivoques permettant d'interdire les activités éducatives promouvant la charia, ainsi que le permettent les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Organization of Veterans of Anti-Hitlerite Coalition, be followed by the Freedom House Washington office. Please. Спасибо. Уважаемая госпожа председатель, разрешите мне говорить о свободе ассоциаций на примере ассоциации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Вернее, не о самой деятельности, о попытках власти Литвы ограничить свободу деятельности этой организации. Нет, здесь не пойдет речь о прямом запрете, о прямом воздействии или каких-то применении инструментов. Речь идет о более тонких вещах. Здесь уже говорилось о докладе спецслужб Литвы о внутренних и внешних угрозах этому государству, Литве. И вот среди тех организаций, которые представляют угрозу Литве, они упомянута и организация, которую я представляю. Что же представляет из себя эта организация? Ветераны-антифашисты войны 41-45 года – это 90-летние люди, самым младшим 88 лет, старшему 95 и даже есть 105 лет. У вас не вызывает, дамы и господа, улыбки мои слова? Правильно. Было бы смешно, если бы не было бы грустно и даже стыдно за Литву. Чем же занимаются ветераны? Из чего состоит угроза их деятельности? Это, во-первых, они пишут воспоминания и дают на суд общественности. Они отмечают День Победы 9 мая, они отмечают День окончания войны, отмечают День освобождения Литвы от фашизма. Из этого можно сделать вывод, что ценностные ориентации воинов-антифашистов не вписывается в тот ценностный модуль, который создан в Литве. И поэтому он представляет угрозу. Какие дает сигналы этот доклад? Во-первых, он дает сигналы усилению ультранационалистических настроений и неонацистских проявлений в отношении ветеранов, и особенно тех, кто пытается носить боевые свои награды. Также дает сигнал и предпринимателям, другим госструктурам, которые, поэтому уже несколько лет эта организация не имеет финансирования своих проектов. Среди ветеранов ходит легенда такая. Когда в свое время президент США Билл Клинтон принимал литовскую делегацию, он якобы задал вопрос руководителю делегации, почему Литва не чествует, почему не отмечает ветеранов-антифашистов. Я не знаю, правда это или легенда. Потом... Спасибо.
Спасибо. The next speaker is Freedom House, Washington office, be followed by Article 19. Please. Thank you, Madam Moderator. The ongoing blatant crackdown on civil society in Russia reinforces a negative pattern for the surrounding region, where countries take up anti-democratic innovations emboldened by Russia's impunity. A written statement provides more detail, and here I'd like to mention just a few points of concern. Russian civil society organizations and independent media are exhausted by intensive government propaganda and are suffocating under legal and regulatory challenges that could lead to their eventual closing. In Azerbaijan, civil society figures have been imprisoned on trumped-up charges and have been subject to travel bans, physical attacks, and smear campaigns that create a hostile environment. In Belarus, the selectively applied registration requirements for civil society organizations are supplemented by the risk of criminal liability for activists working on behalf of unregistered groups. Opportunities to receive foreign funding by registered NGOs are severely limited. In Kazakhstan, the criminal code has been overhauled to prescribe immense financial penalties and multi-year criminal punishment for establishing organizations that the government may deem unwelcome. Kyrgyzstan has decisively tried to follow Russia's steps, including the introduction of a virtual replica of Russia's foreign agent law in the parliament this year. NGOs have reported increased unscheduled inspection by state tax and security services there. Finally, in Hungary, a new parliamentary committee has been tasked with monitoring activities of foreign organizations and Hungarian NGOs that receive funding from abroad, who have also been subject to anti-NGO smear campaigns in the pro-government media and of politically motivated inspections. Freedom House strongly encourages the OCE to consider establishing the mandate of a representative of freedoms of association and assembly to provide oversight and flag violations in these fundamental freedoms in the participating states. We also urge these participating states to uphold the Helsinki principles in practice and to ensure open space for civil society free of governmental pressure and undue legislative limitations. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Article 19, be followed by Citizens' Labor Rights Protection League. Please. Thank you, Madam Chair. Distinguished delegations, dear colleagues. Where is the protection? In June 2014, the OSCE guidelines were published, and they concentrate on the protection of the human rights of those who are at risk as a result of their human rights work. They follow on from a UN declaration adopted in March 2013, calling on states to create a safe and enabling environment in which human rights defenders can operate free from hindrance and insecurity, to refrain from criminalizing or imposing discriminatory restrictions on sources of funding for human rights activities, as well as to ensure that laws to protect national security are not misused to target human rights defenders or groups. However, when looking at the situation on the ground in the OSCE region, the gap between both the spirit and the letter of those guidelines and reality is enormous. The right to freedom of association has been at the heart of the governmental policy of some participating states to suppress critical voices, targeting local and international non-governmental organizations, focusing on the promotion of democracy and human rights. Governments use both legislative and policy means to suppress the environment for the functioning of civil society. From burdensome and lengthy regulations and procedures, selective and arbitrary, and recently legal prosecution of NGOs and their leaders. As an example, on the day of the adoption of the UN Declaration, 21st of March 2013, in the Russian Federation, human rights NGO Memorial was subjected to an inspection aimed at determining whether they comply with legislation in force, specifically the foreign agent law and broadly worded anti-extremism legislation. The overbroad definition of political activities, as included in the legislation, allow for its arbitrary and selective use. The legislation introduces strict control over any activities by non-commercial organizations, considered foreign agents, with additional audit and reporting requirements.
Article 19 considers that the concept of foreign agent, as included in the Russian legislation, impedes directly on establishing a safe and enabling environment, as mentioned above, restricting the right to freedom of association and the right to freedom of expression. We call for the Russian legislation to be amended and for other participating states, such as Hungary and Kyrgyzstan, to refrain from adopting similar legislation. In Azerbaijan, as well as in other countries of the OSCE region, the registration procedures for NGOs are often applied selectively and arbitrarily towards NGOs deemed critical of the government. We have seen that the result of these legislative amendments to legislation have led to today's imprisonment and detention of several NGO leaders, including Anar Mamadli, Leyla Yunus, Intigam Aliyev, and Rasulullah Jafarov. I'm afraid I am repeating what others have said before. Article 19 believes that coupled with criminal charges of tax evasion and abuse of power, these violations of repressive NGO legislation should be amended and changed. The Azerbaijani authorities have therefore effectively made it impossible for independent NGOs to operate illegally in Azerbaijan, and we call for the immediate release of human rights offenders imprisoned on politically motivated charges. Thank you. Thank you. The next speaker is Citizens Labor Rights Protection League, be followed by Ukraine. Please. Спасибо. Как уже отмечалось здесь, решением суда временно заморожены счета некоторых неправительственных организаций в Азербайджане. Официальной причиной тому является тот факт, что финансовая мониторинговая комиссия Центрального банка зафиксировала, что счета некоторых неправительственных организаций и личные счета некоторых активистов поступило $14 миллионов, но они не в виде гранта, но они не зарегистрировались в Минюсте и не проводились никакие проекты. Конечно, есть организации, которые закрыты счета, я их знаю, конечно, я их знаю как прозрачные организации. К сожалению, в поле подозрения тоже такие организации тоже попали. К сожалению, вот почему все это произошло, к сожалению, некоторые доноры, а также их посредники Европы и США, конечно, у нас донором являются основные доноры из США и Европы, широко применяют коррупцию в странах бывшего Советского Союза. Некоторые неправительственные организации ради выживания пошли на это незаконные условия этих доноров, в результате чего, к сожалению, они стали жертвой этих доноров. Конечно же, не всем донорам это относится. Вопреки мнениям, допустим, правительственных структур, я фонд Сороса не мог отнести, потому что фонд Сороса очень прозрачная организация, поскольку знаю, а также. Но, к сожалению, норвежские правительственные фонды, они очень активно участвуют в этом процессе, и эти доноры, которые получают прямые субсидии от правительства Норвегии. Норвегия, конечно, Азербайджан является конкурентом на нефтяном рынке Европы с Норвегией. Я их понимаю, но я должен сказать, что Statoil Азербайджан и BP Азербайджан, у меня есть вопиющие факты о нарушении прав человека, в частности, подавляется жестко всякие инициативы на создание профсоюзов. Но, к сожалению, правительство Норвегии на этом молчит. Что бы я предложил? Я хотел бы, чтобы хотя бы беспокойство нашло отражение итоговых документов по поводу коррупции, применяемой некоторыми донорами, их посредниками в странах бывшего Советского Союза. Все равно когда-то ОБСЕ или какая-то международная организация будет возвращаться к этому вопросу, ибо без этого расследование этих фактов убедить правительство не будет возможным. Поэтому я считаю, что спасибо. The next speaker is
Ukraine, be followed by Center for Research and Protection of Fundamental Rights. Please, Ukraine. Thank you, Madam Moderator. Ukraine is fully committed to ensuring due realization of the fundamental freedoms of peaceful assembly and associations in compliance with applicable international standards. The association agreement between Ukraine and the European Union, ratified last week by the Parliament of Ukraine and European Parliament, will also serve as an important blueprint for improving implementation and realization of relevant standards. We also highly value our cooperation and expertise we receive from the Venice Commission and ODIHR in support of the work on relevant draft legislation in Ukraine. On freedom of association, let me point out to entry into force of a new law of Ukraine on public associations, ensuring compliance with the relevant international standards. The law introduced a number of innovations in the field of public associations, improves the legal regulation of establishment and functioning of public associations, and was positively assessed as a step in the development of civil society in the country. There is ongoing work on developing a law of Ukraine on freedom of peaceful assembly. There are two alternative drafts now in the Parliament under consideration, and they take into account the recommendations of the Venice Commission and ODIHR, as well as make good use of the guidelines on freedom of peaceful assembly. It was in May of this year that the ODIHR HDIM Human Rights Assessment Mission presented its report, which also contains recommendations relating to the exercise of freedom of peaceful assembly. They will be duly considered by the government. Speaking about this report, let me point out to one of its conclusions, and that is that the serious violations of the human rights and fundamental freedoms, including those related to the freedom of peaceful assembly and association, did not precede but accompanied and followed emergence of various armed groups, first and foremost in Crimea and eastern and southern Ukraine. We are deeply concerned over the drastically growing number of human rights violations that take place in Crimea under the Russian illegal occupation of the peninsula, and also in the eastern oblasts of Ukraine under control of illegal armed groups. In Crimea, the results of restrictions was, for example, the hindering of proper commemoration by the Crimean Tatars of the 70th anniversary of deportation by the Soviet regime. I use this opportunity to reiterate that it is responsibility of the authorities exercising de facto control in Crimea and the occupying authorities to ensure implementation of the commitments undertaken within the OSCE. I would also like to add that I share concerns expressed already on restrictions on freedom of assembly existing in the Russian Federation. Notably, it was in August that the Russian authorities banned the conduct of March for Federalization of Siberia and March for Federalization of Kuban. The marches were banned, the organizers were blocked, and one of the organizers is now under arrest, charged with action. So far in this meeting, the delegation of the Russian Federation opted to speak about other countries, and I would like to encourage the delegation of Russia to seriously consider its own track record and with a view of addressing serious shortcomings. Thank you. Thank you. The next speaker is Center for Research and Protection of Fundamental Rights, be followed by Council of Europe, please. В отношении многих русскоязычных организаций производится постоянное давление. Например, в отчете Департамента государственной безопасности об оценке угроз национальной безопасности Литвы за 2013 год некоторые организации русскоязычных жителей Литвы, это такие как ветеранская организация «Литва без нацизма», исследовательские центры, а также культурные проекты, направленные на поддержку русского мира, обозначены как орудие агрессивной политики России и мягкая сила. Однако, если мы посмотрим отчет Министерства иностранных дел Литвы за 2013 год, то мы видим в нем указано, что министерство оказало поддержку и присоединилось к 210 мероприятиям в рамках проекта «Глобальная Литва» по поддержке литовцев, проживающих за рубежом. Любое мнение, которое отличается от государственного мейнстрима, клеймится как клеветническое, пропагандистское и противоправное.
Например, в отношении организации «Война и мир», которая собирала помощь мирным жителям Донбасса и Луганска в виде детских игрушек, памперсов, муки, круп, сахара, чая, вещей первой необходимости, возбуждено уголовное дело по факту поддержки бандформирований. Проблемы национальных меньшинств, как всегда, остаются без внимания уже в течение нескольких лет. То, что национальное меньшинство остаются по многим вопросам вне правового поля, этому тоже не уделено никакого внимания. В День независимости Литвы марширует националистическая настроенная молодежь с лозунгами «Литва литовцам», «Литва не Западу и не Востоку, а детям Литвы». Патриотизму, по мнению национальных меньшинств, это не имеет никакого отношения. Центр исследований и защиты основных прав производит исследования среди молодежи. Нас интересует, как же молодежь относится к нарушениям их прав. И самое ужасающее, что было выявлено, молодежь совершенно не доверяет Комитету по правам человека при правительстве Литвы. Только 22% опрошенных обратилось бы в судебные инстанции. Но это удивительно, потому что, согласно статистическим данным, при переписи населения за 2011 год в Литве каждый пятый житель имеет высшее образование, и 21% жителей имеют высшее университетское образование. Поэтому удивительно, что существует недоверие среди молодежи. Исследование также показало, что 60% молодежи уже приняло решение, что после сдачи единого экзамена по государственному языку однозначно покинет Литву, потому что они в дальнейшем не видят того, что Литва может защитить их права. Они просто были поставлены в ужасное положение. Если мы проследим сдачу единого экзамена среди национальных меньшинств, то если в 2011 году было 5% не сдавших, в 2012 году 5% не сдавших, то теперь по статистике за последний год уже 16% не сдавших. Спасибо. Спасибо. The next speaker is the Council of Europe, be followed by Azerbaijan. Please. Thank you, Madam Moderator. Ensuring that such fundamental rights as the freedom of association and of peaceful assembly are respected throughout its member states is at the core of the Council of Europe's mission. Together with freedom of expression, they are not only fundamental human rights, but they lie at the heart of a properly functioning democratic society, without which NGOs cannot properly operate and citizens cannot effectively participate in their own governance. The importance given by the Council of Europe to securing as well as strengthening these rights is underscored by its consistent multi-level approach. The regular decisions and declarations of the Committee of Ministers, the monitoring and resolutions of the Parliamentary Assembly and the Congress of Local and Regional Authorities provide a continued, visible and political focus on the daily evolution, ups and downs, of the observation of these freedoms. At a more practical level, the Conference of International NGOs, an interface between the Council of Europe and civil society, not unlike the OSCE Civic Solidarity Platform, provides guidance for decision makers and NGOs for enhancing citizen participation in its code of good practice, and its expert council on NGO law examines the legal and regulatory framework for NGOs, often in collaboration with the introducer's European Centre for Non-Profit Law. And I would like to thank Ms. Hadzi-Mitseva-Evans for her insightful contribution at this session. More upstream, we find the well-known work, if only through the ongoing, extremely close cooperation with the ODIHR, of the Venice Commission and its assessments and opinions on draft laws. In the field of freedom of association, opinions have been requested and published in the last 3 years on the law on foreign agents in the Russian Federation, non-commercial organizations in Kyrgyzstan, comments on the rights of non-registered associations in Belarus, and legislation on non-governmental organizations in Azerbaijan, as well as on civic work organizations in Egypt. In the field of freedom of assembly, the Venice Commission delivered opinions on the Romanian constitution, the Russian draft law on assemblies and picketing, the constitution of Iceland, and draft laws on assembly in Georgia and Ukraine. I would like to draw your attention to the interesting and recently published comparative study on national legislation on freedom of peaceful assembly of June this year, which is of course available on the Venice Commission's website. In addition, the Council of Europe has prepared a clear, comprehensive and useful statement on principles regarding NGOs, the fundamental principles on the status of NGOs in Europe.
As mentioned earlier in the HDIM, this HDIM by certain participants, we are of course very much looking forward to the publication of the ODIHR and Venice Commission guidelines on freedom of association, following the successful joint launch of the guidelines on freedom of assembly some time ago. Finally, and maybe most determined, the freedoms of peaceful assembly and association are enshrined in Article 11 of the European Convention of Human Rights and buttressed by the many judgments of the European Court of Human Rights. It's the stop behind the door. Legal guarantees of association, assembly and expression carry a strong presumption against interference, although some regulation is permissible both in interest and to protect democracy. Restrictions must therefore not be used in such a way as effectively to deny the exercise of these rights. Thank you. Thank you. The next speaker is Azerbaijan, be followed by Human Rights Movement, Bir Dünya, Kyrgyzstan. Please, Azerbaijan. It works. The role of in protection of human rights, development of civil society to provide social control in Azerbaijan. Taking into consideration this after long-term discussions based on experience of leading European countries, a new mechanism was found out among government and civil society, and the concept of state support to NGOs was approved. Followingly, the Council of State Support to NGOs under the President of the Republic of Azerbaijan was created in 2007. Generally, during its activity, the Council financed approximately 20 million euro for projects and programs. It is 2,000 programs and projects. At the same time, Council finances 30 foreign NGOs which work for development of civil society in Europe and other foreign countries. This year, there will be financed 90 foreign organizations again. Youth organizations have important role in the development of civil society in Azerbaijan. There was created Youth Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan. Foundation gives material and technical supports too. Taking into consideration time, these facts prove that Azerbaijan state provides citizens of the country comprehensive opportunity in direction of development of civil society, as well as freedom of expression, mass media, freedom of assembly, access to information dissemination. For us, development of civil society is priority. There is not any obstacles for NGOs which get grants from foreign donors. Main principle is to adopt demand of law and transparency of activities. I'd like to tell in short about the amendment of legislation concerning NGOs in Azerbaijan. The accepted laws are in the frame of commitment that Azerbaijan made under international organizations. Azerbaijan was based on experience of leading countries in some changes on legislation. I would like to mention that there was held discussion with experts working on groups on human rights, democracy, and other fields. In general, changes on NGO legislation will provide NGOs to be transparent and responsible towards their work. For example, NGOs hold neither annual meeting nor report activity in Azerbaijan. Law demands to do it open and transparent. Amendment on legislation addressed to increase quantitative mechanism. Another issue, how non-registered NGOs could be financed? They have no bank account. Then how do money transfer? Where are their reports? How does NGO finance if it has not any grant agreement with donors? Therefore, amendments on NGO legislation serve to enhance transparent activity of NGOs, social control, accountability, increasing of responsibility and efficiency. Before, I would like to also mention a little about the participants which in here before making comments and protests based on the biased and unlettered information regarding the arrest of particular persons mentioned, particular criminal cases should be attentively studied and should be taken in the attention that in many cases investigation hasn't finished yet.
Also, I would like to add about the chairmanship of Council of Europe. I think Please, you it's- can answer yes, some it- later. It's the Some last later. sentence. It's just a term of Azerbaijan. That person should go and read very carefully the documents of Council of Europe. You can reply at the end of the Yeah. speakers, Yes. okay? Thank Yes. you. The next speaker, Human Rights Movement Dünya Kyrgyzstan, be followed by Foundation Verdict Public Verdict Foundation. Please. Dear Madam Moderator, dear meeting participants, I am speaking on behalf of 6 NGO Kazakhstan Human Rights Bureau, notabene Tajikistan, Turkmen Initiative for Human Rights, Berdino Kyrgyzstan, the Fairy Heads Club, Uzbekistan, and International Partnership for Human Rights. We have prepared a written statement on current threats facing human rights NGOs and defenders in Central Asia for working session 2-3, from which I would like to highlight only a few major points. We deplore that the climate for civic engagement remains fundamentally regressive and repressive in Turkmenistan and Uzbekistan, and that the authorities of these countries continue their long-standing relentless policy of suppressing independent civil society voices. At the same time, human rights groups and activists in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan have been the targets of pressures. Hostile rhetoric used by public figures and pro-governmental media form part of this trend, as do restrictive legal initiatives. For example, draft laws on foreign agent and propaganda of so-called non-traditional sexual relations that have been proposed by MPs in Kyrgyzstan using Russian legislation as an example, pose threats of two NGOs in this country and have already contributed to an inflaming attitude towards them. The new criminal code adopted in Kazakhstan this summer contains provisions that have been widely described as an assault of freedom of association and other fundamental rights. And in both Kazakhstan and Tajikistan, there are concerns that current plans to amend NGO's legislature may result in the introduction of future restrictions of the operation of NGOs similar to that enacted elsewhere in the former Soviet Union. Across Central Asia, human rights defenders and lawyers are subjected to intimidation and harassment, including exiled activists who have had to flee their countries as well as their families back home. Cases of arrest and imprisonment of human rights defenders and lawyers in retaliation for their work are particularly alarming. The tragic case of Uzbek activist Abdul Rasul Kudaynazarov testifies to the urgency of strong measures in support of imprisoned activists. He died shortly after he was released on health reasons in May this year after serving more than 8 years on trumped-up charge, during which time he is believed to have been tortured and denied adequate health care. We very much welcome the new ODR guidelines on the protection of human rights defenders and call on Central Asia states to take concrete and meaningful steps to implement this, as well as other states to support and defend human rights NGO and activists from these countries in accordance with the corresponding recommendation in the guidelines. I thank for your attention and invite you to pick up a copy of our written statement. Thank you. Thank you. The next speaker is Public Verdict Foundation, be followed by International Federation of Human Rights. Please. Здравствуйте, я являюсь представителем некоммерческой организации России «Фонд Общественный вердикт», которая в принудительном порядке была внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Поскольку это касается непосредственно не только нашей организации, а как минимум 13 принудительно внесенных в реестр, я попытаюсь несколько обрисовать картину сейчас происходящего с НКО в Российской Федерации, которые были признаны некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. Правоприменительная практика в области регулирования деятельности НКО в России показывает, что вводимые изменения не отвечают критериям предсказуемости и принципам равенства
в целом и ослабевают гарантии защиты НКО от произвольного вмешательства государственных органов в их деятельность. 21 ноября 2012 года вступил в силу закон, который обязывает НКО, получающие иностранное финансирование и ведущие политическую деятельность, добровольно подать заявление в Минюст России. Несоблюдение этого положения влечет серьезные штрафы и угрозу уголовного преследования руководителей НКО с наказанием вплоть до 2 лет лишения свободы. На сегодняшний день ни одна из независимых российских НКО не подала заявление о включении в этот реестр. Более того, десятки организаций обжалуют в судах требования зарегистрироваться, выдвигаемые прокуратурой и Минюстом. Некоторые НКО были вынуждены объявить о своей ликвидации. Положение законодательства, касающееся НКО, выполняющих функции иностранного агента, сформулировано недостаточно точно и понятно, чтобы НКО могла осуществлять и регулировать свою деятельность без риска нарушения норм законодательства. Правоприменители максимально широко толкуют термин «политическая деятельность», фактически понимая под ним любую деятельность некоммерческой организации, так или иначе связанную со взаимодействием с представителями органов власти. Преимущественно признается деятельность политической у НКО, занимающихся защитой прав человека. Так, например, в своем решении по заявлению Межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал» суд признал политической деятельность по сбору и распространению информации о политически мотивированных арестах и задержаниях, включая информацию о конкретных уголовных делах и правоприменительной практике в связи с этими делами. В решении по заявлению фонда «Общественный вердикт», который я представляю, суд признал политической деятельность по оказанию юридических услуг консультации участникам публичных мероприятий, а также сбора и распространения информации о нарушениях прав и свобод граждан при задержаниях на публичных мероприятиях. В решении по заявлению прокуратуры города Новочеркасска Ростовской области суд признал политической деятельность региональной общественной правозащитной организации «Союз женщины Дона» в виде размещения на своем сайте отчетов о деятельности организации в объеме сведений, направляемых в Минюст Российской Федерации, что организация должна делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правоприменительная практика не исчерпывается указанными примерами, однако представляется, что последние являются достаточными доказательствами расширительного толкования судебными органами термина «политическая деятельность». Наконец, хочу обратить внимание на то, что в целом это выборочное изменение объема прав и обязанностей НКО, неопределенные трудновыполняемые обременительные требования к НКО, юридическая и лингвистическая неопределенность в использованных терминах. Я секундочку, можно еще минуточку, полминутки? Регулирующая деятельность НКО. Известно, что идеи подобных законодательных изменений получают все большее распространение в странах участниках ОБСЕ и создают новые риски для реализации права на свободу ассоциаций. Представляется важным в рамках ОБСЕ именно сейчас уделить внимание особое и предпринять практические шаги, гарантирующие невозможность принятия подобных необоснованных законодательных ограничений и отмены их в тех странах, где они уже были признаны. Извините за задержку. Спасибо. The next speaker, International Federation of Human Rights, be followed by the Independent Human Rights Organizations of Uzbekistan. Please. Thank you. The International Federation for Human Rights and the World Organization Against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, deplore the ongoing obstacles faced by human rights defenders in OSCE participating states. In many countries, freedom of association remains curtailed, as in Azerbaijan and Belarus, but also in Hungary, where last April the government led a smear campaign against NGOs and made public a list of grant recipients it considered to be problematic for their so-called left-leaning political ties. These were all organizations working for on anti-corruption, human rights, gender equality, and freedom of speech. In Kyrgyzstan, in May, 3 bills were introduced in parliament: a bill on so-called foreign agents, another on so-called homosexual propaganda, as well as proposed amendments on the law on non-profit organizations. If adopted, they would further restrict freedom of association and expression. In Russia, the law on foreign agents has continued to subject dozens of NGOs to judicial harassment. Last April, the NGO ADC Memorial was ordered to register as a foreign agent by the court and was liquidated after refusing to register under this unfair label. Other independent NGOs are facing the same fate. In a number of states, defenders have also continued to serve prison sentences following unfair trials, such as Azim Jamaskarov in Kyrgyzstan, but also a large number of human rights defenders in Uzbekistan. In Azerbaijan, Razul Jafarov, Leyla Yunus, Arif Yusunov, and Intigam Aliyev were placed in pretrial detention,
while Novruz Ali Mamadov, Anar Mamadli, and Bashir Soleimani are serving prison terms on fabricated charges. In Turkey, the trial against Pinar Selek will resume in a few days after 16 years of judicial harassment, 4 trials, and countless procedural defects. In the OSCE region, several human rights defenders also remain frequently attacked or intimidated, like Ilkar Nazibov in Azerbaijan or Tolikan Ismailova in Kyrgyzstan. Alongside these ongoing violations, the last 2 years also witnessed the positive development of guidelines on human rights defenders by the OSCE ODIHR. The text provides for a solid corpus of recommendations based on existing international and regional law, standards, and practices, and constitutes a major progress for the protection of human rights defenders within the OSCE area. The Observatory calls upon all OSCE participating states to genuinely implement all the provisions of these newly adopted guidelines, which should pave the way for the development of a human rights defenders protection mechanism at the OSCE level in charge of monitoring the implementation of these commitments. For more information and recommendation, I also invite you to check our written statement available outside. Thank you. Thank you. The next speaker is Independent Human Rights Organization of Uzbekistan, be followed by International Media Support. Please. После обретения независимости в Республике Узбекистан был выбран демократический путь развития, построения правового государства, базирующегося на принципах верховенства закона. За эти годы были созданы много политических партий, а также правозащитные организации, в числе которых негосударственная коммерческая организация по правам человека. Принятие в 2010 году по инициативе главы государства концепции дальнейшего укрепления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране успешно сегодня является, по сути, национальной стратегией развития Узбекистана на современном этапе. Всего этого приятных, хороших законов я затрудняюсь собирать свободно мирных собраний и объединений, так как со стороны правоохранительных органов допускается грубое нарушение из-за неверного толкования этого закона. Я надеюсь, в скором времени со стороны государственных органов будут приняты меры по улучшению выполнения этих законов. Благодарю за внимание. The next speaker is International Media Support, followed by Radio Free Europe. Thank you. I will not engage in abuse of microphone as many of my concerns have been already covered by my colleagues. But I am lucky to speak after a representative of Azerbaijani delegation, so I would use this opportunity as a right to reply. I do believe that transparency is crucial for NGOs to operate. And then the question is that why one of the largest foundations in Azerbaijan, Haydar Aliyev Foundation, is not targeted? Why there are no tax inspections, checks, and raids on that organization? Unlike independent NGOs, state-affiliated NGOs and foundations are not subject to any control or restriction. For example, Azerbaijan's largest foundation, the Haydar Aliyev Foundation, does not publish reports on its income and expenditure, and the Minister of Justice escapes from providing answers to the numerous information requests on the activities of Haydar Aliyev Foundation. The fact that authorities only target NGOs that benefit from foreign grants for human rights research and advocacy creates the impression that it's nothing but the planned action to destroy and eliminate the independent NGO sector in Azerbaijan. So the voice of the international community at this juncture is crucial. An ambiguous message to Baku that its conduct is unacceptable and illegal may not guarantee that this new crackdown on independent NGOs will stop, but a failure to speak up will ensure it continues. Thank you. Thank you. Before giving the next floor, for next speaker the floor, I would like to mention that we have some time for the other speakers who can sign up the speakers list behind me. So the next speaker is the Radio Free Europe. This is Radio Liberty Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Again, I'm not speaking on behalf of Radio Free Europe, Radio Liberty. I'm speaking on behalf of the journalists and the human rights activists who couldn't come here because they are in jail and or they are banned to leave the country. First of all, I want to send my warm regards to Georgi Vanyan in Armenia and Armenian Reality Organization in Armenia who are under constant attack. And by doing this, I don't want to tell Armenian delegation and those Armenian friends who've been raising human rights issues in Azerbaijan to mind their own business. That's not what I want to say, and I don't want to say that. They shouldn't use our problems for their own gain in rivalry with Azerbaijani government. That's not what I want to say. I want to say that human rights are universal and it's everyone's business, and we do care about our colleagues in Armenia as well. Well, we do care, but we have less time to deal with their issues because we have our own problems, too many of them in our country. For example, after the crackdown of NGOs in Azerbaijan, I, as a journalist, face real problems. Like my lawyer, Intigam Aliyev, is in prison. He represents me in several cases in going to European Court of Human Rights, including my participation, me being fined for participation in a rally. So this is actually this is not only the legal representation issues. By the way, Media Rights Institute and other organizations that used to represent journalists in Azerbaijan has also been shut down after the freezing of their accounts. So we are lacking lawyers because the organizations that have been organizing legal defense for journalists are no more doing it. We are lacking trainings for younger journalists because the not Gongos, the real organizations which have been doing trainings for journalists on matters of investigative journalism, on legal and other issues, they had to shut down or their accounts have been frozen. We lack the institutional support to our issues. For example, Media Rights Institute was helping me with the information requests. And by the way, Heydar Aliyev Foundation, led by the First Lady and which organized the PR charity actions for the first family of Azerbaijan, have never responded to my information requests on their income, their financial sources. So if transparency is good, let it be good for everyone. If freedom of assembly is good, let it be good for everyone. And you, OSCE and other international organizations should have to make sure that your values are being respected by the country that now chairs the Council of Europe. Please conclude. Yeah, and this is a conclusion. You should care about your values, and please come to Azerbaijan and try to convene all of us in one of the spaces if you can, because Leyla Yunus, for example, was not allowed to attend OSCE Parliamentary assemblies when they were convening there. They will probably not have chance to see her anymore because she is in prison and she is being tortured in prison, and she may die there. So that's it. Thank you. Now we come to the last speaker from Promo Lex Association, and then we will give the right to reply to delegation. Please, Promo Lex Association, the next delegation of Turkey to reply. No? Promo Lex Association? Yeah. Я представляю непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, которая болеет теми же болезнями, какие все
какими болеют и все непризнанные государственные образования. На территорию нашу не ступала нога прав человека, гласности и демократии. Наши руководители не знают и не хотят иметь об этом понятие. К сожалению, очень ухудшилась ситуация с правами человека, обеспечение гласности с развитием конфликта на Украине. Нагнетается обстановка, нагнетается атмосфера намеренно. Так, в августе президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук выразился буквально следующим образом. Приднестровье государство бедное, у нас нет резиновых пуль, мы будем стрелять в митингующих боевыми патронами, если будут митинговать вблизи государственных учреждений. При этом он не уточнил, можно ли считать, скажем, государственными учреждениями жилищно-эксплуатационные конторы, и что значит вблизи, в километре, в 2 километрах, и некому ему указать на вот эти две ошибки. Наша газета написала об этом, меня лишили возможности работать, запугали верстальщиков. Когда верстальщики, если я буду верстать, скажем, в другом месте, запугают типографию и так далее. Ну, я надеюсь, мы не оставляем своих усилий по продвижению норм демократии и прав человека. Я надеюсь на содействие Высокого собрания. Спасибо. Спасибо. Now we finish our speaker list by 38 speakers, and I would like to say our thanks for the information, for the raised problems and recommendations to the OSCE and all delegations, which gives the possibility to implement better the freedom of assembly and associations in all our countries. And now I will give the floor to the delegation to the right to reply. The first one is Turkey, the next will be Cyprus. Please. Thank you, Madam Chair. I would like to reply to some remarks concerning Turkey in the statement made by the delegation of the United States. One of the main elements of democracy is to solve problems through dialogue and by way of excluding violence, and the right to freedom of peaceful assembly is a fundamental right in a democratic society. However, this right is not absolute. International human rights law foresees that people should not resort to violence while exercising their freedoms. It is the responsibility of all governments to make sure that the democratic environment, public order, and the rights and safety of all citizens are protected. Under the European Convention of Human Rights, the exercise of this right could be subject to necessary restrictions in a democratic society. Finding the balance between the legitimate aims of the restrictions and the freedom of peaceful assembly is important. Now, there is no doubt whatsoever that the use of force by police against peaceful demonstrators violates the rights of peaceful assembly. At the same time, as the European Court of Human Rights has stated repeatedly, only peaceful demonstrations can benefit from the Convention's protection. It is therefore important to distinguish between peaceful and violent demonstrators. Thank you. Thank you. The next speaker is Cyprus, but before that I want to mention that the delegation have the right to reply during no more than 2 minutes. Thank you. Thank you, Madam Moderator. I take the floor to exercise my country's right of reply. Despite the invasion and continuing occupation of the northern part of Cyprus, the Republic of Cyprus safeguards the human rights of all Cypriots. All Cypriot citizens, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Armenians, Maronites, Latins, are entitled and have access to the same rights and social services provided both by the Republic and by the European Union. In fact, Turkish Cypriots, including officials of the occupation regime, enjoy these rights and benefits even though they do not meet their obligations towards the Republic, since they reside in an area that the legitimate government does not effectively control. However, the rights of any community in Cyprus cannot be used as a pretext to promote the partition of the island. Regrettably,
Experience has proven repeatedly that Turkish Cypriots are forced by the occupying power to reject everything that is conducive to reunification and to campaign for projects that only promote the existence of two separate entities on the island. We have just witnessed an example of this campaign. I would also like to remind that the United Nations Security Council has called upon all states to respect the sovereignty, independence and territorial integrity of the Republic of Cyprus, and in this regard, secessionist activities promoting a separate state are both illegal and illegitimate. The Human Dimension Implementation Meeting is not a platform for channeling political propaganda, state separatism, or historical revisionism disguised as claims of human rights violations. Lastly, we wish to underline that Turkish Cypriots, as citizens of the Republic, can participate in international sports events as members of the Republic of Cyprus team in conformity with international legality. Recently, additional facilitations have been made by the Cypriot Football Federation with a view to encouraging participation of Turkish Cypriot football teams in the National League. Let's hope that this opportunity will not be missed. Thank you. Thank you. The next speaker will be Greece, be followed by United States of America. Please, Greece. Thank you. In response to the statement by an NGO from Greece, I want to exercise my right to reply. Freedom of association is unequivocally, firmly, and broadly protected by the Greek constitution. Indeed, several Muslim minority associations and NGOs freely operate in Thrace under the law. They are thriving and actively pursuing their goal to highlight their culture, promote virus-relevant activities, and enhance the well-being of their members. Three cases have been already brought before the European Court of Human Rights and decisions were reached. Greece respects the European Court of Human Rights and its decisions based on the principles upheld by the Council of Europe and the European Convention on Human Rights. The Greek state is considering the appropriate ways and means to implement the European Court of Human Rights decision on these three cases, including possible legislative adjustments in order to enable the courts to provide the appropriate redress. Thank you. Thank you. Next speaker is United States of America, be followed by France, please. Thank you, Madam Moderator. We are exercising our right to reply to a point made by the Russian Federation regarding the recent climate protests in New York City. We too read the newspapers, including the New York Times, and on Sunday an estimated 300,000 people exercised their rights to peaceful assembly and association without incident in what organizers call the largest ever climate change protest. Another brief point on U.S. donor assistance to NGOs. The sad fact is that in some countries, the political risk for other donors is simply too high. They face harassment and worse. So the United States is and will continue to be an unapologetic and vocal supporter of the rights to peaceful assembly and association in our country at home and around the world, and of the NGOs and civil society organizations that promote the same. Thank you. Thank you. The next speaker is France, be followed by Lithuania. Please. J'exerce mon droit de réponse suite à l'intervention de la délégation de la Fédération de Russie mettant en cause l'usage de la violence par les forces de police dans le cadre de manifestations s'étant déroulées à Paris et à Nantes. La liberté d'association, la liberté de réunion et de manifestation font partie des libertés fondamentales essentielles au bon fonctionnement d'une démocratie. Ces droits, de même que la liberté d'expression, sont clairement garantis par la législation française. La manifestation est en France soumise au régime relativement libéral de la déclaration et non au régime de l'autorisation préalable. Lorsque des débordements sont constatés dans le cadre de manifestations, les forces de l'ordre ont pour mission de faire cesser ces débordements, à la fois pour faire respecter le déroulement pacifique de la manifestation et pour protéger les manifestants eux-mêmes. L'action des forces de l'ordre se doit d'être proportionnée et vise à garantir l'ordre républicain. En France, ce sont ces objectifs qui motivent l'action de l'autorité publique et en aucun cas le motif de la manifestation, quel qu'il soit. Enfin, en France, toute personne a la possibilité de porter plainte si elle s'estime victime de violences policières
ou injustement limité dans son droit à la liberté de manifestation pacifique ou d'expression et d'exercer un recours auprès de la justice. Merci. Thank you. The next speaker is Lithuania and be followed by Azerbaijan. Please. Thank you, Ms. Moderator. I would like to use right of reply in replying to statements to Russian delegation and several NGOs as relates freedom of association and assembly in Lithuania. First of all, freedom of association and assembly in Lithuania is ensured by Constitution. Lithuania is active promoter and co-sponsor of decision in OEC on freedom of assembly and association. As relates several remarks made concerning so-called neo-Nazis ideologies or movements in Lithuania, I would like just to make very short remarks to these claims. Lithuania remembers and respects all victims of both Soviet and Nazi regimes in order the orders of the Holocaust and the Gulag would never again overshadow the Euro, and to be commemorated with dignity and impartiality, and pays tribute to those who fought against tyranny and oppression, including members of anti-Nazi resistance. Lithuania's criminal code provides for criminal liability for condoning, denying, and grossly trivializing crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes committed by Nazism. And one short remark for my intervention, the last one. When you hear about concerns concerning anti-neo-Nazism, we should remember that these words were followed by actions in Ukraine for occupation of Crimea and for Russian intervention in Eastern Europe, Ukraine. Thank you. Thank you. The next speaker is Azerbaijan, be followed by Russian Federation. Please, Azerbaijan. Thank you very much. So, I'd like again to note that no one has been judged because of its political view on activity, as in every democratic society that rule of law is provided. In Azerbaijan, also nobody can consider himself out of rule of law. I would like also ask from participants in T-shirts, which of you have been in Azerbaijan and monitor all these facts? Are you familiar with investigation materials in a whole? As in many of cases, the investigation is still going on. About the Haydar Aliyev Foundation, which is the organizations mentioned here, the representative organization mentioned here, the Haydar Aliyev's foundations, all reports are on the site. All the report and every day, their activity is always shown on TV channels and also in their sites. But what about the other non-registered and other, let's say, skeptic organizations, which is financed with another political groups? Where are their reports? And instead of the answering of my questions, they are just saying, asking me another questions, and it proves that the report and other financial issues which is they are facing, it's still under the skeptic issue. Thank you. Thank you. The next speaker is Russian Federation, be followed by Armenia. Please. Спасибо, госпожа модератор. Мы воспользуемся своим правом на ответ для того, чтобы прокомментировать одно утверждение, которое прозвучало сегодня и вчера в выступлениях уважаемого украинского паспреда. Он заметил, что с его точки зрения на Украине не было никаких нарушений прав человека до наступления украинского кризиса. А вот после наступления украинского кризиса, в котором они обвиняют Россию, вот тут вот и произошли, так сказать, все многочисленные нарушения прав человека и дестабилизация ситуации. В контексте сегодняшней темы я хотел бы привести два примера. В этом году, 9 мая, в Мариуполе расстреляли, Национальная гвардия расстреляла мирную демонстрацию тех, кто пришел почтить память
тех, кто ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто пришел праздновать праздник Великой Победы, мирных жителей. Есть жертвы, убитые и раненые. 3 года тому назад, 9 мая 2011 года, во Львове администрация, во-первых, не хотела разрешать проведение митинга по случаю Дня Победы, а во-вторых, националисты напали на тех жителей и ветеранов, которые шли возлагать цветы, им плевали в лицо, их оскорбляли, автобус, с которым они приехали вместе с ветеранами, пытались перевернуть, и даже пытались напасть на дипломата, который нес венок возлагать, и вырвать у него этот венок. Как вам кажется, не просматривается ли тут интересная тенденция? До кризиса и сейчас. Я думаю, что это предмет серьезной озабоченности, настораживающих тенденций. И мы по-прежнему ждем ответа от украинской делегации по поводу того, когда же будут известны результаты расследования кровавых событий на Майдане, дело снайперов в Одессе и Мариуполе. Спасибо. Спасибо. The next speaker is Armenia, be followed by Ukraine, please. Thank you, Madam Moderator. I would like to refer to 2 statements made by 2 different Azerbaijani organizations. I would classify one as an NGO, which means non-governmental organization, and the other one was, as I understand, from civil society of Azerbaijan. Yesterday, I have already referred to the Azerbaijani institution, which expresses here the point of view of the Azerbaijani government, and I would like to stress that his accusations are politically motivated and they are not factually correct. As it comes to the intervention of Azerbaijani journalists, I would like to say that Armenia welcomes the cooperation between civil societies of Armenia and Azerbaijan. We will be more than pleased for mutual monitoring on human rights. Armenia hosted many events with participation of the Azerbaijani NGO. However, many of the participants are now in custody under absurd accusations, and I'm sure and she has already elaborated on that along with other participants in this meeting. I agree with the Azerbaijani journalists that human rights are universal and all of us deserve to enjoy them regardless of cultural or religious background. We are not here to judge each other, we are here to listen to each other. So please, if you have certain concerns, we are ready to listen to your concerns, provided that this would not be used against you in your country. Thank you. Thank you. The last one, the delegation of Ukraine, please. Thank you, Madam Moderator. I exercise my right of reply to some of the points and remarks made by the delegation of the Russian Federation. First, we've just heard the allegation of a certain tendency in connection with individual incidents of violence in 2011 and also in May of this year. Of course, there is no tendency, and I would suggest to the Russian colleague also to review how many events, broad events to commemorate the 9th of May, the Victory Day, have been taking place throughout the country over these years. I will remind the distinguished Russian colleague that Ukrainian nation is among those who suffered the most during the Second World War. And the Ukrainian people, they commemorate each year the victims which perished in that war. In connection with investigation of events in Euromaidan, in Kiev, and also in other cities, I will bring it to the attention of participants of this meeting that 49 criminal proceedings were opened
by the General Procurator's Office of Ukraine and the Ministry of Interior. All these criminal proceedings relate to violations that have taken place in Kiev, in Maidan, and other cities. The investigation is hampered in particular by the case that a number of officials that may have connection with the crimes have fled the country and now found their refuge on the territory of the Russian Federation. Until now, we do not have access to those persons, while the Russian Federation would not provide a response to the Ukrainian authorities in relation to questioning these persons. And one last remark. The Russian representative alluded to dissolution of the faction of Communist Party in the Ukrainian parliament in connection with freedom of association. I would like to point out that the functioning of factions in the Parliament of Ukraine is regulated by its rules of procedure, which establishes a minimum number of members in the factions. When the number fell below the minimum, the faction dissolved. Thank you. Thank you. Thank you for all delegation for the intervention with the right to reply. And if somebody from other delegation wants to give the floor, we will give. Do you have anybody from delegation have the floor? Want to have the floor? So, no. Okay. Thank you very much for all speakers. Belarus? Okay. Спасибо. Делегация Беларуси. Делегация, да. Да, я хотел бы кратко буквально воспользоваться правом на ответ в связи с выступлением американской делегации. Хотел бы отметить, что Конституцией и законодательством Беларуси закреплено право граждан на свободу объединений. В Беларуси действует более 2000 общественных объединений и 15 политических партий. За 6 месяцев этого года в республике зарегистрировано 43 новых общественных объединения. В феврале этого года вступил в силу закон Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений. Основной целью подготовки этого закона было именно совершенствование правовых основ создания деятельности и ликвидации общественных объединений и политических партий. Этим законом предусмотрено упрощение требований, касающихся условий создания общественных объединений, а также упрощение порядка регистрации, изменений в устав общественных объединений и политических партий, их ликвидации, регистрации структур. И как мы видим, этот закон работает. Спасибо. Спасибо. It was the last intervention from delegation of Belarus, and I would like to say for all of participants, thanks from our group. And the next information will be very pleasant. The order is inviting to all delegations and all participants to the reception, which will be in Hotel Bristol at 8 p.m. And the information and the map is in the information desk outside of the conference room. So if somebody of you wants to participate in the reception, you can take the map and can come at 8 p.m. Thank you very much, and we hope that we meet the next time to discuss more issues concerning with the freedom of assembly and associations. Thank you. Please don't forget to leave your headset, receivers, and headphone in the room.